Ashiri Aziz, èèyàn ti KOIKIMEDIA, Tilafia, my brother, one love, man. I love you all the way, all the time, man. Ìyá mi Grace Olúṣọ̀tọ̀ ẹ̀ka lẹ́mọ̀. Báwo ni wẹ́dà lọ́dọ̀ yín? Ṣé wẹ́dà yẹn ṣó smooth? Mo kúkú kí gbogbo alẹ́ kan ṣe èèyàn wa. Ibi Ìgbòho Araba bẹ́ẹ̀ni Oyemi Aziz Ọlọ́run. I got the message, man. I got the message. Trust me. I got the message. He's your brother. I got the message. Ṣódà. Ìbárigo tá à ń pa ni ẹ fáwọn èèyàn wa. Ṣé bó dáwọ́ ṣe ń pa wá? Kò tó bẹ́ẹ̀. Torí pé èèyàn tó dá ni. A very good evening and welcome, and shout out to everyone that have joined so far. Ọmọ àgbẹ̀yẹ mọ́ kí ọmọ èèyàn bí a ti ń kíkanjú ogun yìí o. Nǹkan mọ́ nínú ohun rẹ̀. Sunday. Òrìṣà tí ó ṣe gbogbo ọmọdé mọ̀ ni ṣe bí yẹn ò ọmọ làgbẹ̀dẹ. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. A very good evening and welcome. Ó sọ pé no going back. Yorùbá nation. Mo kí bàbá mi Steve. Ẹ kálẹ́ sà. Kò má gbọ́dọ̀ wò orílẹ̀ òye. Ọmọ Yorùbá ẹ sọ orí. Kábíyèsí Elédùmarè. Ọjọ́ wo ni wọ́n dalẹ̀ ìfẹ́ tó gbọ̀ngàn? Àbó ti tán ni. Kò lè tán. Àwọn kan ń jẹ káwọn ní àwọn kan ń sá. Ìkà ni wọ́n. Nígbà tó bá ro tí wọ́n nìkan. Ṣódà. Yorùbá ìrònú kẹ́wọ́ fi mọ̀ ṣọ̀kan. Ọ̀sán ló pọ̀ sọ ìwà ká. Bẹ́ẹ̀ni. Kò máa gbọ́dọ̀ wọ àwọn ọmọ ní ẹ̀gbọ́dọ̀ wọn láwùjọ. Mo kí ẹ̀yin KOIKIMEDIA team ẹ kálẹ́. Àwọn náà gba yẹn ojú báyìí náà bára máa ń manage ẹni. Ìdídájé fi wá sí Nàìjíríà ká gbalẹ̀ wa. So that ká lè take control. Ká lè ní bigger space láti máa rí lò. Èyí tí kò yẹ náà nìyẹn, ìwọ tó ń wò mí nílé. Wọ́n lè sọ òdodo ẹni wọ́n ti jẹ òdodo, wọ́n ti jàkàrà wọ́n lè sọ òdodo. Irọ́ ló wá pọ̀. Irọ́ ti pọ̀ jù. Irọ́ ti pọ̀ jù. Ìgbòho ṣàìmọ́lẹ̀ Yorùbá. Mo kí Grandma Felicia Àjàgbé. DG75, mo kí ẹ.
tó bá ráwọn èèyàn ní UK yàtọ̀ sáwọn tó ń gbé ní outside London àwọn ló máa ń ní space tó pọ̀ ẹ kó rí yẹn tán délẹ̀ mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí kò tẹ́ gbọ́dọ̀ bàjẹ́ láyé tiwa a gbọ́dọ̀ jẹ́ kó bàjẹ́ ẹ má yẹ kó torí tí ń bàjẹ́ ọmọ Yorùbá sórí mo mú iná láti inú ilé àwòrán òye ní sè sórí power iná wà important púpọ̀ sórí ìlú tó bá ti ṣe iná tẹ́ ẹ̀ bá ti ní iná lórí ṣẹlẹ̀ gbogbo cables mi máa fi mo kí grandma lé Àjàyí Mr. Adébísí Délé Débísí rádà sórí ti laptop lélẹ̀ àwọn phones lélẹ̀ torí phones mélòó là ń lò 1 2 3 4 5 6 inú ilé ni mo ti múná yẹn jáde extension gbogbo veranda yẹn náà kò jù báyìí lọ wá imagine tó wà níjẹ̀bú Òde tí wọ́n jẹ́ kí n sáré wá torí pé a lè gbé níbẹ̀ o rò pé Ìjẹ̀bú Òde gbé ṣé gbé ti máa ṣe lè tí sójà tó wá ká mi mọ́lé àbí Boko Haram Kentos Abẹ́bí kò ní bàjẹ́ fún yín my beautiful aunty ẹ kú tọ́jú wa ní títàdúrà àti tí ní gbogbo ẹ̀ Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú yín ìyá wa comfort mo kí n bọ̀ akọ̀ tó fẹ́ educate ara wa náà ni tó bá ráwọn èèyàn ní London tó wà níta àwọn kan lówó gidi tó ń gbé ní mansion torí gbogbo time tó yẹ káwa náà ti invest sí bíbà tó yẹ káwa náà ti lè sọ pé yes Nàìjíríà la kó gbogbo investment yẹn lọ plan B mo rí ẹ Mikel ti wà start to ṣe ẹ gbọ́ wa níbẹ̀ ni ẹ̀yin tẹ́ wà lórí mixer aláwọ̀ bàbá ṣé ń gbọ́ mi dáadáa ṣé ń jáde kétékété inú garden mi kékeré onímọ̀kọ́ra jókòó sí nínú àbá mi tí mò ń wo gbogbo ẹ̀ bó ṣe ń lọ pé ìyà ló ń jà wọn ran wa tó ń lọ báyìí ká bèsè Elédùmarè ká bèsè ẹ o ń bọ̀ náà mo kí bàbá wa Theophilus àwa ń jìyà ṣebí àgùntàn ni kò ní gbà láàrin lámìnà bẹ́ẹ̀ ni irọ́ and move ṣe sùúrù ẹ̀ẹ́dẹ́rẹ́ tó lọ kọlu ilé prime minister wa níbo lòdodo náà wà kò sódodo kankan eléyìí move ẹ̀ òdodo náà dà kò sódodo mọ́ nírùdín mo kí ẹ God bless your family as well wàláì mo ṣe jẹun tán ni ikùn yìí sórí owó yìí ń dún ṣé wọn náà ti jẹun lálẹ́ àbó ti jẹun ó ṣe ń dúró de politician máa ṣe kí ló ṣẹlẹ̀ mẹ́ẹ̀ ó ti fi gbé mi wọlé ó dà ní sùúrù ìyàwó Janet ẹ ṣe fún ìtẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ yẹn ẹ yẹ ká wá lọ play anthem ọ ká tó máa bá ètò rẹ̀ nìṣó mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí iṣẹ́ wà Black Oseni orílẹ̀-èdè wa kàgbéga 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 àyèrí ìgbàgbọ́ wọ́n ní bá ti bẹ̀rù lábọ́mọ wọ́n ní ká máa ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ẹjẹ́ àṣiṣẹ́ kọ́lọ́ má jẹ́ ká dọ̀la ní kẹjẹ́ ìwọ máa tẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Odùduwà bọ́ sí ipò ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀
àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Abíọ́dún Lexi mo kí yín. Èèyàn kan náà ṣe ń jẹ búrẹ́dì ṣé pẹ̀lú àkàrà àbí búrẹ́dì àtẹ̀wà. Mo máa ń láìkì búrẹ́dì àtàkàrà. Òróró yẹn ó máa ṣe ṣìnrín sínú búrẹ́dì yẹn. Ó ń yọ bọ́tà. Ṣáṣì máa ń ta ó ń yọ bọ́tà. Ta ti dọ̀tí jù. Nígbà tá a bá ń jókòó síbẹ̀ ní gbogbo ìgbà náà kò ṣàánú. It's too dirty, man. Ó dẹ̀ ti ń dẹ́rì báàgì mi mẹ́. Báàgì KOIKIMEDIA. Ó dẹ̀ ti ń dẹ́tì ẹ̀ mẹ́. Báyà kí mo rí tọ̀ntọ̀n níbí báyìí nísìn. Yẹn fi èlò ló ń ta tọ̀ntọ̀n gan nísìn. Mo kí àwọn fámílì mi tó ń dúró tì mí. Ọkọ̀ ti gba kámú. Ó yẹ kájọ jókòó kájọ máa ṣeré pálọ̀ ni. Èmi tó wá síta nísìn nínú wẹ́dà yẹn tutù púpọ̀ but ó wà moderate. London náà jù báyìí lọ Ọlọ́run. Irú àwọn yàrá Kentos tó wà ní Manchester àwọn ní ọgbà tó pọ̀ dáadáa. Wàláì ìjọ ta lọ sí Manchester àti Heritage. Ibi tí mo dé sí níbẹ̀ kábíyèsí Elédùmarè. Ó dàbí pé kí n relocate wá sí Manchester ní ṣá. Ẹ̀rọ owó tọ́ntọ̀n náà bó ṣe rí. Gbogbo value 3 per 15 naira. Ẹ ṣe máa ń sọ pé 15 naira ò lè ra nǹkan kan. Ó ra tọ́ntọ̀n mẹ́ta náà. Ẹyọ kan lélẹ̀. Ẹyọ kan yàn ká mi lẹ́nu. Ó ti kéré. Inflation ti bá tọ́ntọ̀n. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi bàbá mi Kúnlé 6232. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀. Wọ́n bí mi dá kí n máa kọ dárúkọ yẹn ní àwọn kí n máa fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ sí. Ó yẹ kí mi like practical. Bàbá wa Adédọ̀kun Táíwò wọ́n ní mẹ́ta 15 naira ni wọ́n ń ta kínní. Ẹ wo value tọ́ntọ̀n yẹn bó ṣe rí. Ṣé ogun yín lẹ́ ń rí? Gula 700 mo kí yín. Ẹ wo value tọ́ntọ̀n wa bó ṣe rí. Ṣé rí pé inflation ti bá tọ́ntọ̀n mi? Mr. Salami mo kí yín. Èmi máa ń like ṣé tẹ̀rí pé size yẹn ò dọ́gba. Ta ló rí? Ṣé rí pé size yẹn ò dọ́gba. Ó kéré síra wọn. Ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókẹ́ mo kí yín. Hey my sister Gbémilékè. Message yẹn mo understand ó yé mi. Kódà mo fi lọ ìyàwó mi. Ó ní bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí. Ẹ máa ká gbé wá sórí comment section. Ìyàwó mi ní torí bí mi ṣe jẹ́ ìyàn dáadáa ni sobi tẹ kọ́dé yẹn ó yé mi. Ẹ má bínú mọ̀mọ́ tó ṣe network yẹn tó ń lọ tó ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀dì. Ẹ wo tọ́ntọ́n mi ẹ ṣe rí pé kò level. Gula 700 mo kí ẹ má yẹ kí èèyàn kan máa sọ fún yín pé àwọn dájú yín lọ torí wọ́n ń gbé ní UK àbí lamẹ́ríkà àbí Canada. Inflation ló ti tó dé bá Nàìjíríà. Òun ni kò jẹ́ kí owó yín kápò yín kó máa dán yánmọ́yánmọ́. Wọ́n ní tọ́ntọ̀n yẹn dàbí dúpọ̀ ní tìrì. Irọ́ ẹ má yẹ kí tọ́ntọ̀n tí mo fẹ́ jẹ dàbí dúpọ̀ ní tìrì o. Fáírọ́ọ̀sì nìyẹn o. Tí bá ti lọ jẹ ilé mo jẹ fáírọ́ọ̀sì nìyẹn o. Mọ́mí mi Esther. Are they selling tọ́ntọ̀n there? Níbo ló ti ń tà? Ṣé ni ẹmọ tẹ́ ń sọ ṣá? Tí bá nídìí gàrí nísìnyí DHL ló máa gbé dé Azeez ló máa sanwó ẹ̀ mo ṣeré. Kò sí tí mo fẹ́ ní Nàìjíríà èmi ò ní láti lọ Nàìjíríà. Yíbà ni máa ti pa Nàìjíríà tí pípa bá ti wá ṣẹlẹ̀ máa wọ plane máa bọ̀ nísàlẹ̀ mo ní fi sílẹ̀ journalist tó máa wá sísàlẹ̀ lèmi. Ṣẹ́rípọ́ ti lọ kọlu number 10 Downing Street àwọn máa lè ara àwọn terrorist tí ó fi balẹ̀ Yorùbá jẹ́ nìyẹn. Mo kí Princess Adébímpé grandma mo kí Alájà Irat àwọn ọmọ Oòduà nìyẹn. Wọ́n ní láti fọnu wọ́n ní láti máa lọ bed school wa lọ́la àìtí wà ní bank holiday. Ṣẹ́rí tọ́ntọ́ mi yẹn la fi sọ̀rọ̀ lé lórí. What happened? Okay. What happened? Don't be fun when you're brushing your teeth. Not yet. All right. Fine. Lọ́mọ mi wá fún mi. Oh, Kini. Don't come here. Wait. Hello, Kini. Just say hello, everybody. Say how are you, everybody? Yeah, gbé báàgì lọ sí yàrá. Don't open the door. You see the cable is there. Gbé báàgì lọ sí yàrá ni mo sọ. Gbé lọ sí yàrá. Gbé lọ sí yàrá. O ṣe. Gbọ́dọ̀ gbé lọ sí yàrá. Ègún ni ẹni.
gbé lọ sí yàrá, take it to the room. ó ṣàwọn kí mo ní kó òun gbé, ó wá ń bú ọ́ndà pé gbé lọ sí yàrá. Yorùbá yẹn ti pọ̀ jù. Bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá nation no going back ni. Tabatẹ̀ go back, níbo la fẹ́ go back sí? Ẹ má bọ́ àwọn tó dúró de May 29, Mr. Smith. Ẹ jẹ́ ìyàwó mi wà tó ní wọ́n ti ń set up Abuja. Mo ní wọ́n máa enjoy ẹ̀ dáadáa. Ibi tó bá enjoy ẹ̀ dé. Yes. Thank you. Níbi tó bá enjoy ẹ̀ dé. Eventually gbogbo enjoyment 8 years náà ni. Ẹ ṣé gan Mr. Samson, mo kí bàbá wa tó sìn, mo kí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá. Tá bá sọ pé no going back, níbo la fẹ́ go back sí gan sef? Because already we are in a system that is not working for everybody. A system that has been bastardized. Mo kí Princess Victoria, mọ́mí wa Ekalema. System Nigeria ò lè ṣiṣẹ́ for anybody, but ẹ mọ̀ pé I like irọ́ púpọ̀ nínú Nigeria. Àwọn tó máa jẹ nínú government wà, ìyẹn kò sí wọ̀ ní játárì ẹ̀. Àwọn kan bá wọn máa di olówó nígbà tí Tinubu débẹ̀ nísìn, kò sí nǹkan tá a máa ṣe sí. Àwọn kan mo ní sọ pé ẹ máa di olóṣì, but the life is not going to change as much as you want it. Life yẹn máa change just a little bit, but not too much. Mo ń wo plane kan ló ń lọ lókè yẹn nísìn, mo ń wo òfurufú ayé. Èyí tí mo ń wò ní bíbá òun náà ni mo ń wò ní Nàìjíríà, but yàtọ̀ tó wà níbẹ̀ ni pé ilẹ̀ ti ṣú gan lọ́dọ̀ tí aago 9 àbọ̀ ló ṣẹ̀fẹ̀ lù, sórí pé gbogbo ẹ̀ bójú ọjọ́ ṣe dá. That shows that the life continue. Wọ́n dẹ̀ nìyẹn tí ó bá wà láyé òun ló ṣayé. Kọ́ ló jẹ́ kí gbogbo akí arí ayé lò. Àwọn kan máa lọ before ara wọn ni kò sọ́gbọ́n ẹ̀. It is 10 years now that I saw Tom Tom last. Èmi like it. Àwọn ọmọ ọdún wa like Tom Tom gan nínú ilé. So a lè má ní Tom Tom nínú ilé wa. Especially àwọn àgbàlagbà yẹn. Wọ́n la sweet ìlú yìí. Wọ́n prefer Tom Tom. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé mo kí mọ́mí wa Adébísí Olúrànfẹ́mi. A very good evening, ma. Jù báyìí náà lọ, location tá à ń gbé náà kò jù báyìí náà lọ. Àwọn kan wà òkè jura wọn lọ ní UK, olówó náà wà ní UK, tálákà wà ní UK, middle class wà. Jakolúṣọlá ẹ̀gbọ́n mi mo kí ẹ. Mo kí gbogbo àwọn mídíà tá à ń fi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ní gbogbo different perspective. Èmi like ti side international relationship. Mo kí bàbá wa Tóyìn Ọlọ́núgà. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí n sà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin professor, ẹ̀yin jankan-jankan professor of history, professor of this, professor of that, professor of that. A ti kàwé tó pọ̀ jù. My sister is life as well, Yorùbá wuyi, kọ́lọ́mbà ń dúró tì. Angu tí gbogbo wa fi ń sọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni mo kí mọ́mí wa Eunice. Èmi like kí n máa sọ̀rọ̀ from the perspective of the international side. So yẹn ló máa ń jẹ́ kí n monitor gbogbo tó ń lọ around the world. Àwa wo Italy link mọ́rọ̀ Yorùbá nation. Ṣé a nẹ́tọ̀ fún kan tá à ń ṣe? A nẹ́tọ̀. Ǹjẹ́ tọ́ yẹn wọ́n kàn máa gbélé wa lọ́wọ́ pé ẹgbà ẹ lọ́ máa lò ó? It doesn't work like that. Ní under international fora. Tó bá sọ pé international fora, àwọn onílàkàyè, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, àwọn tó ń lọ conference, àwọn tó ń gbọ́ news, àwọn tó mọ tán pè ní international relationship. Nàìjíríà ní tó pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. Nàìjíríà ní a lot of treaties tó sign níta.
so pé a fẹ́ la Nàìjíríà mọ́lẹ̀ àwọn àgbáyé ò fẹ́ jẹ́ kó di ìta máa gbébọn síta ká máa para wa but kò ń ṣe pé àwọn náà lórú ẹ̀ tí bá ń sọ pé àgbáyé ó depend on tó bá wò lágbàáyé mo monitor Russia ǹjẹ́ mọ̀ pé àwọn tó ń pè ní Wagner Group yẹn àwọn tó jẹ́ private machineries wọ́n jagun àwọn ajagun tàlà wọn mo wá wonder nígbà tí mo jókòó tí mo monitor gbogbo tó ń lọ ní Ukraine Russia mo ní ṣe nísìn pé àwọn Wagner yẹn ǹjẹ́ Amẹ́ríkà lè lọ kọlù wọn nítorí pé wọ́n mọ ibi tó wà farabalẹ̀ kó gbọ́n tí mò ń sọ kí ló rò pé Amẹ́ríkà fi ń tẹ slow pẹ̀lú North Korea wọ́n gbọ́dọ̀ máa lo diplomacy pẹ̀lú ẹ̀ nítorí ó láwọn kankan lọ́wọ́ tó dá rárá àwọn nǹkan tó níyẹn tó bá gbé kalẹ̀ gbogbo yín náà ni mò ń kí lẹ́yọ kankan bẹ́ẹ̀ ni ṣe ń wọlé bí ṣe ń kí bàbá wa Stone Cold Peter mo kí bàbá wa dé sọ̀yà mọ́mì mi dáadáa beauty àmọ̀ pé ẹlòmíà máa dáná pé Koiki ti wà live ẹ̀jẹ̀ tá a ṣáà máa gbọ́n tó fẹ́ sọ àjù báyìí náà lọ kí ni nǹkan táwa máa ṣe tágbàáyé máa fi mọ̀ pé yes nítòótọ́ lódodo London diplomacy engagement àti civil disobedience pé a fi lọ lóòótọ́ nǹkan mẹ́ta tí mo fi máa tẹnu mọ́ after tí Tinubu bá ti débẹ̀ nìyẹn diplomacy engagement àti civil disobedience bá ń kọ sílẹ̀ ọ̀nà wo la lè fi engage ìwọ máa ronú sí mo kí bàbá wa Bákàrì Táíwò èmi ò jà nítorí pé kí ẹ̀sìn nígbà tí wọn bá lálàáfíà nínú ìlú lẹ́yìn máa sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn nítorí kò tí di gbàsgbò tó bá di gbàsgbò àníráyè ẹ̀sìn ìyẹn làwọn kan ṣe ń bẹ Ọlọ́run pé Elédùmarè ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí tá à ń fà má jẹ́ ó di ìjà má jẹ́ ó di ogun nítorí pé ogun ń ṣe tí wọ́n fi ń ṣeré ẹ̀mí máa bọ́lẹ̀ rẹpẹtẹ ni within 24 hours òkú máa sùn lọ ní káàkiri tó yẹ pé ẹ ní ríbi sin òkú yẹn ìwọ tó fẹ́ sin òkú gan ọ̀nà Ghana ni wọ́n máa mérílé àgbáyé dẹ̀ ti mọ̀ pé ntí situation kan bá ti fẹ́ di kó fẹ́ di crisis wọ́n á máa fi diplomacy wọ́n á máa fi tẹ̀ mọ́lẹ̀ wọ́n ò rí ti ogun ẹ̀ ṣe pẹ̀lú Russia òun ni mo ṣe ń sọ pé àwọn Wagner Group yẹn ìjà Amẹ́ríkà lè lọ kọlù wọn ta làwọn gan tó di pé wọ́n lọ ń jagun ta on behalf of Russia gbogbo ìlú kankan ló ní tẹ́ bá lọ wo report mo kí bàbá wa bá ń bọ̀ òkè owó a máa rí gbogbo yín bá mo kí yàwá Esther Adépéjú mo kí ẹ̀yin ọlọ́pọlọ ó lè dàbí pé ọ̀rọ̀ tẹ́mi máa ń sọ dàbí violent èmi máa ń wò from the angle of diplomacy tó bá di violent ṣé a lè put pressure lórí engagement èèyàn ní right láti engage ẹ nílùú ní ti pé a fẹ́ lọ àmọ́ a fẹ́ jẹ́ kó dìjà òun ni bàbá Akíntóyè ń tò ètò yẹn wọ́n ń jù síbí wọ́n ń jù sọ́hùn àwọn kan dé wọ́n ní bàbá yẹn ọ̀nà tó fẹ́ gbà yẹn ó ti ń pẹ́ jù wọ́n mọ tó ń pè ní international relationship tí Nàìjíríà ní níta gbèsè tí Nàìjíríà jẹ àwọn ìlú yẹn fẹ́ gba owó yẹn ǹjẹ́ ó máa ń wọn China pé kí Nàìjíríà kó pín nígbà tí wọ́n ní gbèsè nínú tí wọ́n ní owó tó yá Nàìjíríà farabalẹ̀ kó gbọ́n tí mò ń sọ ǹjẹ́ ó máa ń wọn Russia kí Nàìjíríà kó pín irú stake wo ni Russia ní sí Nàìjíríà inú stake wo ni Canada ní sí Nàìjíríà so àwa tá à ń sọ pé a fẹ́ lọ mo wá tún bi wálẹ̀ nǹkan sí pé route wo la fẹ́ gbà mo kí bàbá wa àlè wákìlì mo kí gbogbo ẹ̀yin tó kí ogun ẹ má bínú sí wa
tí nẹ́tíwọ́ọ̀kì bá ń ṣe ségesège lọ́hùn infrastructure tó sì ní. Mo kí mọ́mí wa Mercy 1250. Ibi báyìí ló ń pè ní Koiki Media, níbi tá a ti ń sọ fún àgbáyé pé mọ́mí mi, my beautiful aunty, tí wọ́n ti jọ wà, àwọn tí a wo Koiki nìyẹn. Ìyá yẹn tún lọ ló tún pè mú ní Koiki, wọ́n ti gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́, onírẹ́rẹ́ ti rún. Mo kí bàbá wa John Ogundele Prophet. Wọ́n ní dialogue ò ní work, àmọ́ ó work kò tí work, ká sì máa push fún dialogue. A máa dialogue tó pọ̀ pẹ̀lú Tinubu. It will be from different angle. Òun ló máa wá sọ ẹ̀dùn ọkàn rẹ̀ nígbà táwa bá bẹ̀rẹ̀ dialogue yẹn, torí pé a fi tó wa létí pé no, intent fẹ́ yìí kò possible, bọ̀ kò gbọ́dọ̀ sọ pé intent fẹ́ yẹn kò ṣeé ṣe. Farabalẹ̀ kó gbọ́ mi dáadáa. Tinubu ní right láti sọ fún wa pé intent fẹ́ kò tí possible, bọ̀ kò ní right láti sọ fún wa pé intent fẹ́ kò ṣeé ṣe. Torí pọ́rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ onílàkàyè ni, torí pé òun fúnra rẹ̀. Mo kí bàbá wa Alimi Sulaiman, mo kẹ́gbọ́n mi ẹ̀yin ti Paris, tí bá ti ń rí ìgòjú yín inú mi á máa dùn. Ẹ bá ń kí Alhaji dáadáa. Mo kí gbogbo wa níbikíbi tá a bá wà. Mo kí ẹ̀yin ti Benin Republic. Ǹjẹ́ dialogue tá à ń sọ yìí, torí pé kẹ́jẹ̀ má bàa ta sílẹ̀, but èmi wá ń wò ó pé tí dialogue bá ń ṣiṣẹ́ lágbàáyé, ó jẹ́ ká ti yanjú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà tó ń lọ lágbàáyé. Torí wàhálà ayé tó ń wò yìí, wàhálà ń bẹ nínú ẹ̀. Àwọn kan dẹ̀ fẹ́ kí wàhálà yẹn kó wá lóòótọ́. Tó mọ̀ pé tógun bá bẹ́lẹ̀ Nàìjíríà, ó tún jẹ́ fún opportunity fáwọn ìlú kan ni, nítorí pé wọ́n tẹ̀ ti mọ̀ pé tógun ò bá ṣẹlẹ̀, àwọn náà ò lè di stakeholder. Amẹ́ríkà tó ń wò lénìí, Britain tá à ń wò lọ́la, Canada, France, Italy, Spain, Portugal, Brazil, China, South Korea, North Korea. We have about 195 countries around the world. Ǹjẹ́ possible pé kí gbogbo wa kí a gbọ́ra wa yé nínú dialogue? Ìyẹn ni wọ́n ṣe set up United Nations. Purpose United Nations, òun ò kí ń fúnyàn nílùú. Ìwọ ló máa lọ struggle pẹ̀lú àwọn èèyàn ẹ tí ẹ jẹ́ indigenous people. Ẹ wá máa tò ètò, ẹ máa wá àwọn tẹ́ fẹ́ bá sọ̀rọ̀, tẹ́ fẹ́ bá dialogue, tẹ́ fẹ́ bá ṣe engagement. Àmọ́ inú ìlú tẹ́ wà yẹn, wọ́n kí là ń fẹ́ nínú Nàìjíríà. Tá bá ti pariwo pé ká jáde fún protest, àwọn tí wọ́n ní làákàyè, àwọn tí wọ́n ní ìmọ̀, wọ́n á máa sọ pé wọ́n kọ̀ fífi kówó jẹ ni, nítorí pé ojú táwọn fi ń rí pé ọ̀rọ̀ owó tó wà láàrin ẹnìkan làwọn rí. Ǹjẹ́ possible kí Tinubu débẹ̀ nísìn ká wá jókòó ká sọ pé gbogbo protest a ti ṣe nígbà Buhari ìyẹn ti tó, ṣèbí Tinubu wà ní Nàìjíríà, ṣèbí ó rí gbogbo tó ń lọ? Ǹjẹ́ possible bẹ́ẹ̀? Mo kí Waris Jinadu, mo ń kí ẹ̀yin ọlọ́pọlọ, ẹ̀yin onílàákàyè ni mò ń bá sọ̀rọ̀, nítorí pé nígbà tá à tí ní nǹkan ìjà tá fẹ́ fi bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà, a níbọn, a ní kùmọ̀, a ní kóńdó, a ní gbogbo tí àwọn Wagner group ní. Kábíyèsí Elédùmarè, tó bá rí àwọn Wagner group yẹn, àwọn máa ń jagun ta ni. Ìjà lè employ wọn, ìjọ ọmọ iye tó máa cost wa, ìjà nírú owó bẹ́ẹ̀. Ìjà lè pè wọ́n pé Nàìjíríà ó likely pé wọ́n á fẹ́ bá wa jà, èlò ló máa cost wa. Kájọ jókòó, kájọ gbé yẹ̀wò, nítorí pé bí wọ́n ṣe ní agbára tó, mo tí rò pé Amẹ́ríkà lè lọ kọlù wọn. Bá Amẹ́ríkà bá dánwò, wàhálà máa ṣẹlẹ̀ lágbàáyé, nítorí pé ajagunta làwọn àwọn kan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Nígbà táwọn ọ̀rẹ́ tí dérú stage yẹn, àìtí dé stage pé a ti ń control resources wa. Àwọn olóṣèlú wa wọ́n ń wò wá, wọ́n mọ̀ pé tá à ń sọ yìí ó lè di èṣù, ó lè di sùrùtù, ó lè di yánpọnyánrin, àmọ́ àwọn náà sọ fún àgbáyé pé
ẹ má tí jẹ́ kó di crisis, and that is why diplomacy máa wá sínú Nàìjíríà. Ọmọ tí ó jẹ́ diplomacy ó ti rí picture yẹn, ó ti rí, ó rí pé Tony Blair wà ní Àbújá, ó lọ bá Tinubu. Ǹjẹ́ ó mọ ọ̀ràn tí Tony Blair dá sílẹ̀ ní Iraq? Tony Blair sọ pé òun ní Institute of Policy, òun máa wá fún àwọn policy yẹn so that Tinubu government á lè rí ṣe, á lè wà in the direction kí ayé tiẹ̀ lè dá, káyé tèmi lè dá. Àmọ́ Tony Blair mọ̀ pé irọ́ lòun pa, torí pé Tony Blair mọ̀ pé tèmi fi ń sọ pé mo fẹ́ gba resources mi padà, a máa renegotiate pẹ̀lú UK ni nígbà tá a bá gbalẹ̀ yẹn padà, but nísìnyí a lè renegotiate torí we are not in control. Tá bá ti wà ní control, mo kí bàbá wa Káyọ̀dé ewé bí nígbà yẹn la lè máa sọ pé yes, we are getting there. But for the fact that we are not in control of our resources, the push, the awareness, the engagement, the dialogue, and the civil disobedience must be our priority. Lótìtọ́ kò sẹ́ni tó ń gbàdúrà pé kí mo kí ẹ ti ṣe King AY. Mo sùn díẹ̀ ni meeting ta fẹ́ ṣe yẹn a máa postpone ẹ̀. Àgbáyé ń sọ fún wa pé ká máa follow democracy, knowing fully well pé democracy tó fún wa nínú Nàìjíríà yẹn òun kọ́ la gbà ní 1960. Àwọn kan ní Tinubu will be the game changer. We are living in denial. The longer tá bá ń pẹ́ nínú Nàìjíríà, the longer the mission to hold us for another decade. And part of that is Inti Tinubu lọ ṣe. Inti Tinubu lọ dọ́wọ́lé nísìn, ó máa keep wa if tá a bá gbé ìgbésẹ̀ tó lé kankan, tó lé kòǹkò, we are looking at 8 years if we are not careful. Nigeria will just be running. We will be known as Nigerians. But one major push up puts Nigeria into the spotlight. Wọ́n fi dánwò nígbà EndSARS, ọ̀pànú ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Mo kí bàbá wa Ọlákúnlé. Ẹni ọ̀gá Koiki sà, ṣé ọ̀rọ̀ pé ìjọba yìí fẹ́ kúrò báyìí? Mo ti sọ fún yín sẹ́ pé the agenda of Tinubu tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí is to keep us to continue with Nigeria. Mo kí mọ́mí wa Ìyábọ̀ Olúbùnmi ẹ̀kálẹ́mà. Big Sam Favor, a very good evening and welcome. The Nigeria that we are all looking up to could in favor so many people, but few people will enjoy it. Tinubu ò lè change the constitution, wọ́n á kọ̀ máa náà ṣe amendment. Ẹ bá wo report, ẹ má bínú láàárọ̀ yìí, system tí mò ń lò òun ni kò jẹ́ kẹ́ gbádùn Star Radio. System méjìlá ní, ìkan ó dúró dẹ́ngẹ́, ilé náà mo expect pé ó yẹ kó ṣiṣẹ́, but I don't know why it's not performing. Tá a bá dẹ̀ continue láti máa test ẹ̀, mo ti delete OBS yẹn, mo ti reinstall mi, so mo ní connect OBS yẹn mọ́ èyí tó wà lórí laptop Dell tá máa ń lò yẹn, so màá run again lọ́la, àwọn bó tún ṣe máa lọ because capacity ẹ̀ lówó tí mo fi rà
ó yẹ kó ṣe iṣẹ́ tó yẹ kó ṣe, but for now he's not doing it. Mo kí bàbá mi àrò mojúbà yín. There will be a lot of things that will happen as Tinubu will come in. Ó dìgbà tó bá gbé fún láṣẹ máa agree pé ó ti di president, because it is still in out òun ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Mo kí mọ́mí wa First Bank, mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ kú làákàyè, ẹ kú gbogbo gbà wá. 4 more days. 1, 2, 3, 4. Ẹ forget gbogbo ẹ má gbé tọrọ ìyádàgbòrú yẹn wá. Ìyẹn ò níbi kankan tó ń lọ. Ẹ yẹ ká wá focus níbi táwa fi sọ̀rọ̀ lọ. But that is a distraction on its own. After the 5th day, tí process 29 bá ti kọjá tó ti dé on the 30, then Tinubu is officially the Nigerian president. And all eyes focus on him. No more Say Baba. But up till now, Say Baba can still do and undo. Don't underestimate anything in Nigeria. Ẹgbọ́n mi dáadáa. Kódà àwọn náà ti sọ fún yín, àwọn intelligent in Nigeria, do not underestimate anything between now and on the 29th. Mo kí mọ́mí wa Fọláṣadé, Eunice, it's been a while. Ẹ kálẹ́ yà wá. Mo kí gbogbo ẹ̀wọ̀n Biafra. Àwọn gbọ́ Yorùbá dáadáa, so wọ́n lè jókòó gbọ́ program wọn. Àwọn ọmọ Biafra mi máa ń fẹ́ ká sọ English, but àwọn èèyàn wa tí à ń bá sọ̀rọ̀ kò ṣe pé wọ́n gbọ́ Gẹ̀ẹ́sì, but ó láwọn ètò kan tí mò ń tò nísàlẹ̀ tí kò wà sí social media tí wọ́n ní in tí mò ń ṣe àwọn program tá a lè ṣe ń ṣe ni pé wọ́n náà ń gbádùn ẹ̀ ju òyìnbó tó ń fa sìgá lọ. Àwọn tí mo dẹ̀ lè ignite tó lè erupt òun làwọn tí wọ́n ń gbé message yẹn lọ bá ní underground tí wọ́n ń gbọ́. Ọtí bá ti yọ òyìnbó púpọ̀, wọ́n náà máa ń sọ pé òyìnbó yẹn ti pọ̀ jù pé kí n gbé wálẹ̀ díẹ̀. Àníṣe yẹn tó ń lọ nísàlẹ̀ ìyẹn ń ṣe fún social media, awareness and campaign ó ṣì ń lọ. Thank you so much. Àmọ́ máa miss ẹ nìyẹn pẹ̀lú glasses mi tó dàbí ti kí ni special detector former governor of Lagos State Fashola. Let's say this. Everybody is now awoken, but awoken there, ocean wà in between. Tẹ́ bá lọ wo àwọn Benin side, ẹ mọ̀ pé torí pé Yorùbá nìkan làwọn wo side ẹ̀, àwọn Benin, àwọn middle belt, àwọn náà ti realize pé this country kò favour wa. Tẹ́mọ̀ tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ignite tọ̀dọ̀ tí wọ́n nísìn, èlé tí Tinubu débẹ̀ nísìn. Ṣé mọ̀ pé if we look at the whole democracy tó ti ń run, whether Ọbásanjọ́ wà níbẹ̀, Jonathan wà níbẹ̀, it has always been the north ló ń ṣì ń run it. How many people think, mo kí mọ́mí wa Eunice, a very good evening. The weather is still very bright, but it didn't drop down. Temperature not in drop wale, but I manage it. And I believe we've only done 38 minutes, so I'll see how far I can go. Mo ṣe gbé camouflage mi. Tó bá fi máa tutù jù, máa já ilé wálẹ̀. But for now, I'm still okay. Mo kí yàwá Ọmọlára Ìyábọ̀ Àjàlá Kálẹ́mà. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa Àrò is a sham democracy. But if tí mo fẹ́ kí gbogbo wa ká wò ni pé ṣé Tinubu máa open out, ṣé máa reach out sí every part of Nigeria, àbí ó máa wà a little bit careful, ṣé máa fi sọ́dọ̀ àwọn north àbí ó máa fi sọ́dọ̀ Yorùbá nìkan,
that would then make problem for those tí à ń sọ fún pé the host system táwa ṣì ń criticize Tinubu pé náà kò ṣe pé torí ọmọ Yorùbá a náà ṣe Nàìjíríà mọ́. Àwọn ọmọ Yorùbá tó ń sọ pé àwọn fẹ́ Tinubu, like somebody like Adeyinka grandson, TJ ní UK, and the so many of them, wọ́n wò wá báyìí náà, wọ́n wò mí báyìí, èmi kan máa ń fi mí pa ṣáyó ni, wọ́n wò mí báyìí. Wọ́n mọ̀ pé power yẹn gangan làwọn expect pé kó dọ́wọ́ Tinubu, but kí ni Tinubu máa fi power yẹn ṣe? Ẹ gbọ́ Yorùbá yẹn dáadáa. Tí Tinubu bá débẹ̀ tó gbàgbára yẹn ní after 29, tó lè control, tó lè pàṣẹ, Tinubu ti lè pàṣẹ nísìn. Gbogbo àṣẹ tí Tinubu bá máa pa ó di after 29 or well from midnight 29. Ó lè give ó lè pàṣẹ ní midnight 29. Àṣẹ tó bá dẹ̀ pa ó gbọ́dọ̀ go into active. So agbára yẹn tí àwọn ọmọ Yorùbá sọ pé ó ní ìdágbára yẹn láti fi gbé àwọn ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan, ibi táwa àti àwọn yẹn a ti máa bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe analysis ẹ̀, torí pé from 29 we will have to monitor and see níbo ló fẹ́ gbé agbára yẹn sí. Mo kí Prince Adeola, Alhaja Sherifa Ekaboma, Maris Jinot, thank you so much. Is he going to use that power, agbára yẹn, ṣó máa lò to the favour of Nigerians? Ẹ fi sọ pé mo rò pé máa sọ pé favour of Yorùbá, no, because Tinubu is going there for the Nigerians, okay? Torí àwọn Nigerians ní Tinubu ṣe ń lọ sí power. Ṣé fìlà yẹn ṣó wọ okay? Juliet Tosin, mo kí yín. Is Francis Wood, mo kí yín. Bàbá wa Awójọbí Ọlájírè Phillips, mo kí àǹtí mi Ọlájírè, iṣẹ́ nìkan jẹ́ kọ́ráyè join mi ní gbogbo wa. Mo kí gbogbo group kankan. Ẹ jẹ́ sáré kí gbogbo mo tí kí bàbá wa dáadáa, bàbá wa emeritus. Kò sígbà tá a bá jókòó síbí ọlá ti yín lẹ fi tètè ṣe wa nílàkàyè, torí pé èmi ọmọ tí yorùbá máa ṣe nísìn olùyàkọ̀ máa kọ̀ sọ̀rọ̀ kò ní da fún Nàìjíríà olórí burúkú ṣùgbọ́n blúblúblúblúblú àní lè sọ pé Yorùbá nation la fẹ́. So a gbọ́dọ̀ máa dúpẹ́ fún emeritus, because the reason why we are all locked in now is either you are here just to listen to Nigeria kò ní da fún, but ní directive, because directive yẹn kò jáde ní 2019, ó jáde ní 2017 pẹ̀lú àwọn George Akinola, but the message did not get to the diaspora quickly. I wish I was aware of Comrade George Akinola, or even the other man here, Victor Taiwo, Mokimba Bawa, Bale, Dada, Nuruddin, but their message, what is the way out? Wà lórí Yorùbá nation rárá. Mo sorry gan bàbá wa Ọlákúnlé. Ẹ bá ṣì ń béèrè pé kí ni way out pẹ̀lú gbogbo analysis tá à ń ṣe. Mo ti sọ nǹkan mẹ́ta at the beginning. Mo ní ṣẹ́rí ẹ̀ lè máa wo program irú èmi kẹ́ máa mú pen and paper. Ẹ gbọ́dọ̀ ní pen and paper now. Èmi gan ní pencil, tí bá rí nǹkan kan tó ń lọ lórí bí wà nísìn, ìwé wà ní bíbá. Ẹ gbọ́dọ̀ ní pen and paper now. Ẹ kàn fi jókòó ẹ fẹ́ máa lè stimulate gbogbo 3 hours program. Ẹ máa gbọ́ tèmi, ẹ lọ gbọ́ Lady K, ẹ gbọ́ this. Olúkálùkù wá dẹ̀ sọ different thing. Èmi ti sọ nǹkan mẹ́ta tí Tinubu bá ti débẹ̀. Diplomacy, kí ni mo pè? Diplomacy, engagement and civil disobedience. Nǹkan mẹ́ta ni way forward. Ẹ̀yin wá máa béèrè pé lọ́dọ̀ ara yín engagement wọn lẹ́yìn fẹ́ ṣe ṣèbí bí i Nàìjíríà lẹ́wà, I don't know, bí i àtà lẹ́wà. Àwọn olèyìn bá engage kí Yorùbá lè lọ láti lè fi ran Yorùbá nation lọ́wọ́. It's not about everybody come and sit down. Ẹ kàn assume pé mo ní 20, tí bá ní $10 billion nísìn mo mọ̀ tá máa ṣe. Tí bá ní $5 million mo mọ̀ tá máa ṣe. But we don't have that kind of money. So, and since the owó tá fẹ́ fi ra ìbọn, mo sọ fún yín ní at the beginning,
ẹ̀yin lẹ tún gbé wa padà díẹ̀ nísìn bàbá wa Ọlákúnlé tàbá mo mọ̀ pé network ò ń jẹ́ kẹ́ gbọ́ program yẹn nígbà mi ó máa lọ bí lẹ̀kẹ̀dẹ̀ ní olórí burúkú ní Nàìjíríà ara problem tó dálẹ̀ nìyẹn but nǹkan mẹ́ta ni mo fẹ́ kọ́ àwọn Yorùbá mú dání látòrí Koiki Media platform ó lè yàtọ̀ sí nǹkan tó bá sọ ní Yorùbá World Media a máa engage government of a day serious engagement yẹn kò rẹ́ ń ṣe federal nìkan a fẹ́ engage gbogbo state wa a fẹ́ ṣe civil disobedience a dẹ̀ fẹ́ push for diplomacy mo kí Mr. Lekan Sani Sunday mo kí Machel 505 there are some people that are not even Nigerians but probably they're just enjoying they think that we are just doing documentary until tó bá lana then people will then come back and say Koiki. People think that we will be the one to cause the problem. The internal problem tó máa ṣẹlẹ̀ within the political terrain in Nigeria can ignite anything in Nigeria. And we can feel it already. People can feel it, living in denial. People are pointing finger to Biafra and Yoruba because they think that we are the one talking. But in Nigeria, there's fire boiling underneath. It's just waiting for there's gas. The gas is circulating Nigeria. It's just waiting for the fire. Go and see the obedient as they are pushing. Go and see Atiku. You think Atiku has gone quiet? But because we are not talking about them, because why should I be talking about Atiku? So you expect me to sit here and be talking about obedient? No. I can reference my conversation to them, but does not mean that I have to come and sit here and then be talking about them. So, Baba Akitoye, if I was a little bit harsh with the way to answer him. Thank you so much all the way in Moscow. Hey, in Moscow. Putin. Any mapa try. Do you know that Putin has some bad weapon? Àwọn weapon burúkú kan wà lọ́wọ́ ẹ̀. Russia bẹ̀ ṣe rìn yẹn. Bonjour Mr. Bright. Tó bá ju weapon yẹn, mo fi sọ pé báyìí ló máa dáǹdì sí o, but anywhere ló lè lọ. Russia tẹ̀ ń wò yẹn. Putin yẹn bad gan. Very bad. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ fún bàbá Akíntóyè. Mo kí bàbá ìyá Bridget Agbọ́mà. The reason why Tachema dúpẹ́ fún bàbá Akíntóyè ni pé irú ìjókòó tẹ́ ń gbọ́ lálẹ́, we will be talking something different without our thinking pé ó yẹ ká padà sí gbàfẹ́ Yorùbá country. Ṣé mo pa àwọn Afẹ́nifẹ́re, they played a role with the narratives every 4 years for restructure Nigeria, but they never got it. Not even Moki Yawa Sekinat or Momi Moki Iwa Peluewa ati Yeyoge, whether they're alive with us or not, those two names are precious to me. One thing we need to understand, Moki iti Badagri, Moki Buwinada, Afara Moki. One thing we need to understand, see. Tó fi lè mú bàbá Akíntóyè kó sọ fún wa nígbà yẹn ní 2019 pé a ti register nǹkan kan tó ń pè ní Yorùbá Nation. Ṣé mọ̀ pé àtẹ̀fẹ́ gbọ́ nǹkan táwọn Afẹ́nifẹ́re sọ mọ́? How many people knew that? Even though àwọn Afẹ́nifẹ́re ṣì ń sọ̀rọ̀, they are very, Afẹ́nifẹ́re, whether we like it or not, is still a strong structure in the Nigeria today. A lè fi tí wọ́n pé a fi gbá wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi Ògúntóyìnbó. Àlàáfíà làwọn ọmọ yín wà. Ó ṣe ṣe kan ti wọ bẹ́ẹ̀dì lọ́ba ìtorí aago 9 tí ń lọ lù skul wà lọ́la. Ṣe rí kí ni ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation jáde fún báyìí? Àwa yan Yorùbá ti bá náà ọmọ Yorùbá tí kódà àwọn tó ń sọ̀pọ́tì olóṣèlú náà. Some of them knows that, but bí ṣe sọ lákọ̀ọ́kọ́ wọ́n fẹ́ kí Tinubu gbàgbára, but wọ́n ò tí ì sọ kí ni Tinubu fẹ́ fi agbára yẹn ṣe. Mo fẹ́ kí wọn náà máa rò lọ́kàn. They want Tinubu to get the power because power is the most important thing. Yàtọ̀ sí pé Elédùmarè àti pé Ọlọ́run ọba Elédùmarè
bóyá ti Jésù Kristi tànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a mọ̀ pé ibẹ̀ lágbára wà sí. Bọ̀ níta ayé tá à ń gbé, ó nà àwọn agbára kan wà tó bá ní, tó bá careful wá ṣìlò. Oh, PayPal, musakalam1@yahoo.com. Thank you so much, Just Raising. Mo tètè rí àwọn back end team tó dẹ̀ kọ́ bá fi details yẹn síta. Ẹ bá fi details síta, àwọn kan fẹ́ fún alówó nìyẹn. Just Raising ti dọ́rọ̀ owó sílẹ̀, but I'll stick to what I'm saying. Mo kí bàbá wa Sam Dayo, mo kí bàbá wa Official Ogundairo. Oh, text only. Okay, I will respond to the text. Cherry studio line, let's send this. My brother, I've already let's send this. I'll respond to it, or maybe the back end team will do that. Let me say this again. Those of you that are seeing us as like the enemy, you know, the bad guy that wants to break up Nigeria. No. Don't get us wrong. Emma mix what together. We are not the bad guy. If Nigeria has operated, you know, to the standard of, you know, taking care of us, you know, at least a little bit. Oh yeah, I'll do that, Just Reason. Thank you so much. We would probably be sitting here today and be talking about, oh, this road should have been fixed. We have gone past that stage now. Again, I'm asking the question, for those that are in support of the new government, is it to develop Nigeria? Is it to unite Nigeria? Oh, is it to break Nigeria? Is it to restructure Nigeria? Is it to take Nigeria back to the regional government, the true federalism, blah, blah, blah? Oh yeah, I'll do that, my brother, Just Raising. Princess Victoria Koiki has been doing great work since the beginning of the day. I really appreciate his effort. For long. Like I always say, if I don't do it, somebody else will do it. Omodua, hello? Let me remind us again. Those that are asking for Yoruba nation, we don't hate Tinubu. I have told you that from the 3 years. I can call him any name I like. I can call him Toli, I can call him drug dealer, anything I like. I can call him. Doesn't matter. But the Babakitoye that came out in 2019, he has been in Nigeria himself before. He has been part of their periphery, and I believe he's still working with them. And like we always say, we are not here, you know, at the beginning here, we were abusing everybody, especially the kings, and we realized that, okay, our first class king from Oni of Ife, Awujale, they're not the important of the Yoruba people. But every one of them knew that Tinubu might not be given that slot. So now that Tinubu has achieved what he wants to achieve until May 29, Kilo Mafishe, is Tinubu going to unite the whole of the country together? How many people think that Tinubu can unite everybody together? After the damage that Buhari has done, that Buhari has literally exposed the northern part of Nigeria agenda. Not that we didn't know the agenda before. I mean, those are some of them in their 60s, probably in the 50s, and 70. Daddy Wakon, what's the message to me? I think he's 80 now. Babangida had an agenda. Okay, Mr. Victor, if he wants, he can actually do it. He will go because unite, he can do it. So you think that Tinubu will unite the whole Nigerians, so we can remain in Nigeria and we can just all forget about whatever our problem. We're not the only one doing problem in Nigeria. There's Ayo Zakizaki is there. Okay, maybe when Tinubu comes in, they'll say, okay, release Ayo Zakizaki passport, let him travel, just let him go, but let us monitor him. Okay, yes, he can try if he wants. Okay, thank you so much, sir. He will probably release Nnamdi Kanu. He'll probably say, "Go, you can come back to Nigeria, but don't say Yoruba nation anymore." So, Obama for any clause. Do you think that Tinubu will come in and then try to unite the Middle Belt, bring in the security, protect Nigerians from
all the atrocity that is happening, time will tell. But in reality, Baba Akintoye did something that was different from what the Afenifere have been doing since 1999. The Afenifere had a good agenda, and the agenda is very great. The agenda, because I met Baba Adebanjo, mo meet one with the privilege of Igboho, City Boy TV Mokie, Sunday Bama Mokie, Baba Folorunsho Omole, Mokie Baba Taiwo Sadiku, Adeyemi Omotayo. I'm just picking the name at random, so if I don't mention your name, please don't be upset. Gapsin, and those of you on the Instagram. Eyiti Mixela, Muteka, comment, Kokolatenko. Allah Baba say, we can't love you less. You're welcome. Thank you so much. Comment from please, special greetings to our own Dr. Chief Sunday Igbo, Mokim Baba Folorunsho, Mr. Fatai Magaji Mokinyi, Ekalesa, Jekomo of Yoruba land. Nígbà tí mo meet at least mo máa ń dúpẹ́ pé mo lọ Nàìjíríà nígbà tí mo lọ yẹn, because ó really fún mi ní a better insight. Kò ṣe gbogbo nǹkan kọ́ ni mo máa sọ fún yín nísìn tí ó ti bá sọ gbogbo ẹ̀ kò ní value mọ́ gan sẹ́ kò tẹ̀ ní relevant mọ́. Wọ́n dẹ̀ sọ pé as a journalist tí mo jẹ́, ó láwọn nǹkan kan tí mo gbọ́ sétí nígbà tí mo lọ́lé níbi tí bá mi Ìgbòho ṣà kọ́lọ́ bá ń lọ́rọ̀ ẹ̀mí ẹ̀ tájọ lọ. Mo sọ fún yín pé kò ń ṣe pé tẹnu mo wà lórí ìjókòó. Ikú bàbá yèyé sọkọsọ fún just mo kọ́ the very first day. Àwọn ní kí gbogbo ajáde ní Ìgbòho nínú òkè mi jókòó. Ikú bàbá yèyé sọ pé kọ́lọ́ bá wọn ní ọba òkè ń kó ọba wájà. Nígbà tó wọ́n sọ pé Kóìkì ni Kóìkì tó bá jẹ́ pé kan tó fẹ́ nìyẹn ó yá Kóìkì wọ́n náà jókòó. Àwọn nǹkan tó sọ kò ṣe gbogbo ẹ̀ ló wà fún public. Èmi gbọ́ sétí ni bàbá yẹn Yorùbá nation ni mo lè confam yẹn. Ikú bàbá yèyé, the former Aláàfin of Ọ̀yọ́ state, mo gbọ́ sétí kò ń ṣe méje kò ń ṣe mẹ́ta. Èyí tí mo tún lè sọ fún yín ni pé ó sọ pé Buhari ní kóun lọ mú Ìgbòho wá. Mo ti sọ yẹn lórí mo ti sọ fún yín so many times. Mo kíyà tó bí mi lọ́mọ ó pẹ́ kẹ́ tó wọlé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo mọ̀ pé ọwọ́ yín kún Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú yín. But one thing I want us to understand is mo fẹ́ padà sórí àwọn Baba Adebanjo. Ìtọ́ sọ nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ which àwọn nǹkan tó yẹ pé ọ̀hún náà ti sọ jáde pé they do not disagree with in táwọn ṣe, but in táwọn sọ ni pé for the unity sake yẹn làwọn Baba Adebanjo ń sá fún. No, ni wọ́n try mo kẹ́yìn tí fọ̀ ni wọ́n gbìyànjú pé for the purpose of unity, for the purpose of pé kí in táwọn Awólọ́wọ̀ Azikiwe Tafawa Balewa tó ṣe wàhálà lé lórí kó má bàa di yánpọnyánrin ni àwọn ṣì ń dúró fún restructure. They can come out and declare their full support for Yoruba nation, and that will gain that engagement. Because reason táwa fi lọ ń bá wọn lóòrèkóòrè nígbà tó bá pè wá pé ká wá, àwọn láwọn kan táwọn fi bá wa sọ, àwọn míì wà tí mo sọ fún yín pé kò ń ṣe tí máa sọ nísìn. Mo dẹ̀ ní any reason láti kọ anything nísìn nítorí pé loyalty mi tí mo sọ, loyalty Koiki Yorùbá nation, but first loyalty mi Ìgbòho àti Baba Akintoye ni. Torí ó láwọn kan tí mo gbọ́ sétí tí mo mọ̀ pé ìrìn àjò tá gbé dání bọ́ bí heaven mo ti sọ́rí kó bá wá sísàlẹ̀ Yorùbá máa lọ. Bí heaven yìí tó bá súnmọ́ sísàlẹ̀ díẹ̀ sánmọ̀ tá à ń pè sánmọ̀ yìí tó bá wá sísàlẹ̀ Yorùbá máa dá dúró. Nítorí pé kẹ́nà gọ́vnà yẹn láwọn kan tèmi gbọ́ sétí wọ́n sọ fún yín pé ní táwọn fàáyì ó máa dàbí eré ni. Àwọn ọba kan wà tá a bá pàdé kò sí àwọn ẹ̀mọ̀ kan bá ní different grade nígbà tá a rìn àwọn ìrìn àjò yẹn. Àwọn míì wà tó jẹ́ pé kò tẹ́ ń ṣe fún public consumption. Mo dẹ̀ sọ fún pé not wọ́n mọ power ìtàn push lọ yẹn, but they are not ready to let Nigeria break. The northern Nigeria tẹ́ ń rìn yẹn
they are not ready for the breakup of Nigeria. Ekale Babami, one man went to mourn with the appeal of the program sometime last year. Thank you so much, sir. So the expectation, so that Kale read a little bit of light, Timbati pariwo tó pọ̀. Àwọn yẹn máa fa agbó tó máa jókòó máa fa sìgá jókòó àwọn àwọn tó ń lọ àdéhùn táwọn ọmọ kéékèèké bá dẹ̀ láwọn ọmọ ẹ̀lẹ̀ ó yẹ òtúrọ̀ wa nísìn a lè jókòó sí ibà àti níyàwó tó wáyé gbígbà tí mo ti jẹ́ ọ̀dọ́ ni tí mo ń gbé ní ọ̀dọ́ mi. Let's come back to the reality. The future of the Yoruba people and sọ nísìn sọ future Nigeria ṣe eré ìtẹ́sí ń sọ Nigeria yẹn future Nigeria lẹ́yìn wò. And I've asked the question, bí ẹ̀gbọ́n mi one man show, bí àwọn náà máa bá mi lè answer question yẹn. Ṣé Tinubu lè unite gbogbo Nigeria? I mean, tí bá ní ṣó lè unite so that we are not thinking of we want to disintegrate the country. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, ẹ̀yin nílà káyè ni mo bá sọ̀rọ̀. Mo sọ fún pé ibi báyìí lecture room ni. Agree to disagree nílé ayé. Bíbára àwọn tó ń support Tinubu níta àwọn kan náà máa nà mí mo náà tó bẹ́ẹ̀ ní UK yìí ẹ̀wọ̀n lẹ́ máa ṣe èmi náà ní bá yín jà bọ̀tà bá jọ ríra wa ẹ jẹ́ ká jọ fi làákàyè fi wò ó. Náà tí Tinubu ti gbẹgbẹ́ ó fẹ́ gbàgbára yìí ṣó fẹ́ fi unite gbogbo wa ni àbí òun náà máa wò pé kàkà kíkú ṣe kinní kan ni àfi ṣàwàdà. Bọ̀ mo sọ fún ìyẹn ọmọ Yorùbá pé ní tèmi gbọ́ ní ìwọ̀nba díẹ̀ tí mo lọ Nàìjíríà yẹn tí mo gbọ́ sétí àwọn máa láò fẹ́ ká break Nàìjíríà nìsín tí Tinubu bá débẹ̀ ṣá ti bá wa tún ilẹ̀ Yorùbá ṣe ẹ̀gbọ́n mi ṣe rí kọ́túnlẹ̀ Yorùbá ṣe yẹn ok wàláì mo fẹ́ kó sọ di not London kó tẹ̀ bá wa sọ di Rwanda ẹ mọ̀ pé Rwanda ó ti wà up to spec nísìn after the genocide. Kí Tinubu sọlẹ̀ Yorùbá di Rwanda ní standard di Rwanda kó má tẹ̀dé London kí náà wà kí gbogbo ẹ̀ wà ṣe fi pé yẹn máa fún wa ní peace of mind as Yorùbá people nínú Nàìjíríà ẹ̀gbọ́n mi wọ́n máa ṣò ṣe fi pé tí Tinubu bá túnlẹ̀ Yorùbá ṣe because ṣe rí túnlẹ̀ Yorùbá ṣe kọ́ ní stage tàdé mọ́ nísìn èmi àti abroad la wà àwọn tó wà nílé náà abroad náà lọ wà but abroad tọkọ wà ní pé ó yàtọ̀ inú darkness lọ wà. Ṣé kí Tinubu túnlẹ̀ Yorùbá ṣe là ń sọ nísìnyí níbi tí ọ̀rọ̀ dé lálẹ́ yìí àbí kí Yorùbá ní control in tó lè determine future because ṣẹ́rí gbogbo àtàwà níbí ìbàdàn nísìn lálẹ́ yìí táwà nínú broadcasting mo máa ń sọ 200 years from now ẹni tó bá ní òfin wà láyé nígbà yẹn ọmọ máa sá ẹ̀sán ọ̀run ni I will be 240 years old kí ni mo fi máa ṣe láyé so it is not about pé kí Tinubu wá túnlẹ̀ Yorùbá ṣe mo ti sọ fún yín pé mo ń ka comment kan wọ́n ní sustainability of the repair will be our concern we want a total reform. How do we get the total reform? Tinubu is going to be doing a lot maybe devolution of power which Akeredolu is already talking about. I'm sure pé ẹ̀gbọ́n mi ẹ ti sọ̀rọ̀ lé lórí program yìí because we saw that Akeredolu is coming out to say we will not tolerate this 1999 constitution which my beautiful auntie mommy mi sọ pé no with that 1999 constitution Tinubu ní kíní kankan ṣe èmi àti ìyá mi pin mọ́mọ́ ọmọ lára àjọ máa ń pàdé lórí comment section lórí Facebook ni gbogbo ìgbà lọ máa ń rẹ́rìn tí bá ti post nǹkan kan á ní Koiki ó tún lélẹ̀ tó post ìwọ bọ̀bọ̀ yìí nǹkan kan fẹ́ jáde mo ní èmi náà ó yẹ yín Tinubu máa túnlẹ̀ Yorùbá ṣe ok ó dà ó túnlẹ̀ Yorùbá ṣe wọ́n ṣe 4 million bridge wọ́n gbé investors wá wọ́n gbé gbogbo ẹ̀ wá tí Tinubu wá lọ ní 2031 nìkan kí ló máa wá ṣẹlẹ̀ àwọn nǹkan yẹn sì máa because gbogbo àná la máa ń sọ pé tá a bá lọ sí north títí wọ́n dá gan ó tẹ́ gan ó tẹ́ rẹ́rẹ́ ó ṣe kinní kan ó ṣe that wọ́n lo ná and all that which is what we are saying that we want development because kò sí development nílẹ̀ yìí ní Yorùbá land Yorùbá land is completely gone kò sí any development but are we concerned
for just, okay, any economics are being there's what they call a long-term and the short-term goal. So are we now saying that it is about the short-term that we are concerned about? Koiki tí wọ́n sọ yẹn long-term ni kò lè wáyé, Nigeria ò lè pín, forget it. Just in order to get or have full control and access to our land and resources for the benefit of our people, the indigenous people of the land. If Tinubu fix the Yoruba land, and we are, investors comes in, there's security, in as much as we know that it will be difficult because power to Tinubu feel low, or the constitution I don't feel low. And if everybody is saying that Koiki, elo slow there, elo suru there, nobody is holding him because he's already in the process. Afiti Buhari ba ṣe nǹkankan tó máa da àgbo Tinubu tó bá dẹ̀ dánwò, Tinubu will react because Tinubu ò ní ṣe bí MK Abiola ti fi ọ̀gẹ̀dẹ̀ ó ti fi nàbọ̀. So what we are saying to the Yoruba people is that we are not talking about the short term anymore. We are talking about the long term. And I did a breakdown. If I go back to my notepad, I might not find it straight away, but I know it often. Money Tinubu will finish in 2031, God's willing. I don't pray for his death. I pray for his long life. You might disagree with me on that. So that was it. Yeah, on the 26th of April, this is my chart on Tinubu. I know the light is a little bit dull, but I break it down like this. Tinubu is currently 79 years old. I forget about football age, don't low. Officially, Tinubu is 79. Go back to another age. We leave it like that. 79 plus 8 kilo jẹ́ ẹ má jẹ́ ká tún máa gbé máàsì tó wọ́ọ̀kì wá lálẹ́ yìí. 79 plus 8 ẹ fún mi ní figure. 79 plus 8. Simple rhyme sọ pé we want a total reform. Ó dàkẹ́ mo ti kàn ẹ́ lẹ́ǹkan. Baba Prophet John Ogundele sọ pé we need Yoruba nation. 79 plus 8. Okay, 87. So Tinubu will be out of office at the age of 87. He would have done the Yoruba land to the standard. He would have tried his best, and a lot of Yoruba people will have loved him and appreciate him. And he will retire back to Imboloma retires Lagos, Osun State. He can retire to anywhere. I don't think Tinubu needs to retire to London by the time he finishes at 87. Buhari goes off and says, "Tabayo onlenu ouma at today Imbole 86. Momas rara pay cash. Momas." By the time I going to go into about comments and shows that our people are listening, because sometimes people are here, they're not listening. By the time Tinubu finished in 2031, Tinubu will complete 2031. April 26, that's the program. It will be 87. Níbo ni power ma shift sí tí Tinubu bá ṣe tán? Ṣó máa padà sọ́dọ̀ Igbo? Ṣé Tinubu máa lè console àwọn North pé for the progress, for the unity of Nigeria, let's allow the Igbos to become the president? Ẹ̀gbọ́n mi Victor Adébáyọ̀ ẹ̀ sọ pé not of course. Ẹ like ilẹ̀ Nigeria nìyẹn because that means pé ẹ fẹ́ unity nìyẹn. I mean, I'm just, it's just a joke. Thank you so much, my mother, blessed Chinyere. Now that Tinubu will finish in 2031, do you know that Buhari do not want Tinubu to be the president? How many people knew that? Agreement to Josh the Igbos are conquered people. That is just what Nigerian politicians say. But is that right? Is that fair? We might not like them. We might disagree with them. They might have destroyed Nigeria, as a lot of us believe.
But is that fair that we not give them the opportunity that they are conquered people? I believe Wike still have a chance if the society or if the system was working in place. Wike should be able to come back in 2031. Wike should be able to come back in 8 years and contest, because Wike is still under 60 years old, is it? So Wike will, I hope I'm right, Wike will be still about less than 68. So Wike is a staunch person. But the question is, can Tinubu change the narrative? You can give me some, I need my lights. The extension on the board. Please, Oshe. Let me rephrase this. Buhari never wanted to allow Tinubu to take the power. We don't know the reason why. Buhari Tinubu might take some step. I mean, the only thing Tinubu will do is he will wind down whatever Buhari has done, but he will not be able to change everything. Can Tinubu move all the military architect of Nigeria back to Southwest in 8 years? So possible. Because anything but Jaji, I'm talking about Batawa, this power team in secondary school, Nizaria. So àwọn Babangida ti move gbogbo military architect Nigeria nígbà tá ti kúrò ní Lagos ní capital, wọ́n ti move ẹ̀ kúrò nítorí pé ìjọba yìí náà ni ló ṣe ń sá fún. Ǹjẹ́ Tinubu lè gbìyànjú? Thank you so much. Thank you. Ǹjẹ́ Tinubu lè gbìyànjú kó dá military inú small little garden ni mo wà, kò jù báyìí náà lọ. Ìyẹn mo ṣe ń wá láti lọ sí Jẹ̀bú. Ó lè máa há sínú inú yàrá kékeré kan nígbà tí ilẹ̀ pọ̀ ní ilé tó lè máa gbé nínú farm tó lè wá há sí UK láti 24 years tàbí ní ká padà sí ibi tá a wà káwọn kan ní ká má padà. Once again mo kí gbogbo ọ̀rọ̀ mo fẹ́ tán sí láìkò ṣe bọ́lá máa gbé sí nísìn, so a ti ṣe fàájì lọ tó bá rẹ̀ ti rẹ̀ nínú àwọn ilé ni. Mo fi há sí báyìí. Let's do this way. Ó ṣì ṣe díẹ̀ náà. How many watts lele? 6,500 K, and it's a daylight. 470 lumen in the spare. £2.99 in one tap. But Oman save energy gone. It uses up to mobile polo because from the ambassadorship. Ambassadorship marine ambassador Moki must be. I'm a phone line. Well, the phone line is open. Let's take calls. Emma Bino vehicles Emma Diku DT so at least actually she 2 hours. Normally I can share more than 3 hours. So I'm gonna open my phone line with the Wi-Fi me. I got calls. Mr. Wisdom, if Tinubu want progress and unity to continue, power must shift to the south. It's in Daja Leni. It's if Daja Tinubu at Amausa Sile to repay. Let me throw this question out. Ṣé lóòótọ́ ló máa ń sign ní arrange not sign. Ṣé wọ́n máa ń ṣe arrangement pé bí Tinubu ṣe fẹ́ débẹ̀ nísìn? Ẹ má jẹ́ ká parọ́ ká wà fair. Ṣé kíní tó máa ń sọ yẹn pé wọ́n máa ń ní arrangement ibi tí power máa lọ again? Ṣé tòótọ́ nàbírọ́? Ṣé tòótọ́ àbírọ́? Ọpẹ́ ẹ change kíní ẹ fi studio number síta. Kémi náà pè níta tí mo mọ̀ lórí. Ṣé gbogbo kíní yẹn ṣe fàbú ni àbí tòótọ́? Bàbá mi Victor ni yes, they always have arrangement. Okay. Ẹ̀gbọ́n mi Michael Idowu ẹ kú ọjọ́ ìbí wọ́n ní before nǹkan Mr. Koiki. Okay. So people agree that yes, wọ́n máa ń ṣe arrangement. Níbo lẹ rò pé arrangement tí Tinubu bá wọn ṣe ló máa fèsì?
tó máa fi ṣe tán ní 2031 because I've given him 8 years kọ́lọ̀ fún lálàáfíà but àwọn máa kan máa bèrè pé Koiki ṣé n tàn sọ nísìnyí pé Yorùbá nation máa run ṣé kò ní wáyé before 8 years ìyẹn wá kò sáwà lọ́wọ́ ibi táwa ti níṣẹ́ ta fi ṣe nìyẹn mo kí ìyàwó Christina ibi tí èmi àti ẹ ti ní iṣẹ́ ta fi ṣe òun nìyẹn engagement civil disobedience and diplomacy tá bá ń ṣe program lórí software màá máa ṣàlàyé ẹ̀ but ẹ jẹ́ ká lọ wo méjì mẹ́ta nínú ẹ̀ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ wo kí ló ń pè ní diplomacy tá bá sọ pé diplomacy what does it mean as a layman and the line is open ẹ fáyìn tẹ́ bá fẹ́ engage má wá síbí wá bú bàbá Akíntóyè à ń tolerate yẹn níbí báyìí tó bá fẹ́ bú bàbá Akíntóyè kọ́kọ́ lọ bú bàbá ẹ̀ náà so bàbá ẹ̀ kò fi ta yín torí pé bàbá ẹ̀ òun ló ṣí wa ní ọkàn kúrò lára Nàìjíríà torí lẹ́ni nísìnyí àkàwọn máa bú Nàìjíríà ní akọ́ máa ṣe analysis in sense nọ́mbà tó lè fi pè ní +44 74 04 40 5917 again +44 74 ó gbọ́dọ̀ fi kóòdù sí UK kóòdù nìyẹn studio number ẹ má pe the other number àfi stream ẹ ṣe gan gbogbo yìí neck tech thank you so much Ayami David ni I think there is element of truth in that Yomi níbo ni Tinubu ń sọ fún àwọn north because àwọn north ló fún ní power tó fi débẹ̀ because Buhari lè fọ ẹkún ẹ̀ but Tinubu sọ fún Buhari pé èmi ló kan bàbá mi ló kan má dán wò tó bá dán wò má bẹ fan tó tán lẹ̀ ṣé o mọ̀ pé àjọ ṣe arrangement pé tí wọ́n bá ṣe tán èmi náà ń bọ̀ so what we are witnessing today now is what we called a new era of government +44 74 04 40 5917 kí ló ń pè ní diplomacy a máa ń lo diplomacy ní different areas ẹ jẹ́ ká gbọ́ diplomacy again ariwo tó ń lọ tó ń bọ̀ yẹn kò jẹ́ ká gbọ́ sound dáadáa again diplomacy lẹ́ẹ̀kan sí diplomacy okay tá bá ní diplomacy kí ló mean diplomacy means the profession activity or skill of managing international relations typically by a country representative abroad. If we are going to say we want Yoruba nation, which we are demanding for, is our right, our diplomacy will be with everybody. And when I say everybody, it might be even our enemies. But one thing is, our own wish, desire to go into our faith, nobody guide you. If you don't get that, forget it, you've lost that diplomacy. You've lost that diplomacy. Because that diplomacy will come in different ways. I talk about engagement. Engagement. What does it mean in the English dictionary? Again? Engagement. One more time? Engagement. Again? Engagement. Is a formal agreement to get married. We were pushed to marry in Nigeria. Gbogbo adé sọ pé marriage yóò work. But diplomacy Americans sọ fún wa pé marriage yẹn ṣì ń work is because ẹ ti select ẹni tó máa make it go work. It is called padi arrangement. Fela said it. The arrangement that led to the marriage of Nigeria was not done truthfully. We've talked about that. Everybody knows that. But the only problem people are saying now is this marriage, it has intertwined, at it be together, at it were together. Why should we? Why? The question, why should we want to dissolve, disintegrate, and break up Nigeria? Muki Mr. Olami, Muki Baba Sali Okunle, Dayo Olabi Muki, Portable, Konche Portable Lorion, Portable _ lefty, Ode de John on you. Why should we? Koiki, he was in the joke of UK, come and support a break in Nigeria, Tani Wo, Talobie, Tani Babe, Tani Ye, all kind of questions.
but nobody's asking that. Nígbà tí nílùú yìí gbogbo ara ti oríṣiríṣi marriage to break up, ṣé fún ilé ẹ̀kan ṣé mọ̀ pé ọba wa ti sìn, ṣé mọ̀ pé òun àti Diana kó padà relationship yẹn ò máa àbí ká má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Koiki, you must come on my platform again. My audience are demanding that you do. We work something out. They're not already bombing. You know, but we'll definitely come and do that. Again, thank you so much and for staying with us. Marriage tí wọ́n fún wa ní Nàìjíríà. So tá bá fẹ́ lọ wá wo táwọn èèyàn bá wá béèrè pé what is the definition of engagement? Àwọn èèyàn ló ń béèrè lọ́wọ́ Google. Kí ni definition? Engagement. Kí ni definition? Engagement. The act of engaging, the state of being engaged, an arrangement to marry, also the period during which one is pledged to be married. Mr. Dayo, Nigeria has been poisoned and can never be cured. But so many Nigerians disagree with that view. They think that it is all about the system, the institution is not set up properly, the judiciary is not working, and all these things is the reason why Nigeria is not functioning. But nobody's talking about the engagement. Did we agree with the British with this arrangement, this shenanigans that was put together? Even Ọba tó ṣe jọba, ẹni tó fi jẹ́ olórí ẹ̀ tá ń pè ní queen, ṣé mo pọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ ìyàwó ni èyí tó ń fẹ́ tẹ́lẹ̀ tá mọ̀ ní Diana kò fẹ́ mọ́. So that means the arrangement didn't work. Diana believed that she was not happy. Gbogbo alamọ̀tán Diana. I was in Nigeria when Diana died in 1997. My mom loved Diana so much. Kódà pé Diana kú, mo lè sọ pé mo fi gba betting ní Nigeria ní Lagos State because mo sọ pé Diana ti kú, wọ́n ní kò tí kú. Because my mom told us. So the engagement that we are discussing today, it goes back again that can Tinubu put Nigeria to remain one so that we are all united under these, system. Now let's go and talk about civil disobedience. When we say civil disobedience, kí ló mean? What do we mean by that? Civil disobedience. When they say something is civil disobedience, is this something that happens around the world? Africa will be different. We don't expect Tinubu to use force on the people. Don't be refrained. Buhari did it on the Biafra. Tinubu did it. Buhari did it on the Yorubas. The civil disobedience is number 3. It's not giving me, the pronunciation, so I'm not going to go with it. Civil disobedience is the active professor refusal of a citizen to obey certain laws. In Toba Timuakwe, òfin Nigeria yẹn, which a lot of Nigerians, everybody knows that the 1999 constitution is wrong, but they are still abiding by it. Ìjọ tí gbogbo Nigeria bá sọ pé no, that constitution, we will not abide by it. That is the end of Nigeria, or that will force a constitutional brought down, which Ninas, Tony Nande, they are fighting for, because Tony Nande's side is saying, let's bring down the 1999 constitution. And the moment you bring down the constitution, you don't have a country anymore. I mean, not straight away, but because the constitution that we are using right now, even Omotobila and Omokwe is a military dictat. It is the military that wrote the constitution that they are using on me and you. Spiritually, Nigeria is already divided, Mr. Ayore. I love this guiding broadcast. Is giving freedom. Eshegon, Mr. Val Olakunle. Thank you so much. Okay, Mr.
Ayomi Ìbàdàn Olúyọ̀lé Ìbàdàn wọn jẹ àmàlà ju kí ló dálẹ̀ lọ àwa Ìjẹ̀bú dẹ̀ mú gàrí ju bí pò lọ pẹ̀lú ìkọ̀kọ̀rẹ́. Let me go back again. 3 things the Yorubas that are asking for the right. I mean, this is I'm coming from my own platform now. I know they do visa, but about the UK, if you need any expertise, you need advice, I will point to you where you can go. But Okoko to go to one in the UK. If any one of my team, tobacco of anybody in Nigeria, or Gamma Banshi visa, or so I don't do visa. I don't know how to do visa. I never engaged my life in 24 years. I don't have any advice. But if you're in UK and you need, advice, immigration advice, oh yes, I will point you to people, that can do that. But in terms of way of visa, I don't do visa. Please, I don't know anything about visa because we are living in a society where people can say, I don't have a Manchester 4, Chelsea 1. Hey. I'm obedient lady. I don't see Peter Obi for your DP. Why you not support Biafra? You come here now, they put Manchester 4, Chelsea 1. All this obedient, I love them so much. Their energy is another thing on Twitter. Obedient. If you don't get hat, if they attack you like that, one thing I always say to people is, do a trial log. I know that they will ask for this, they will ask for that. Elumiko submit on his own. So, to get point, listen, but we don't know anything about visa. I don't do visa. Please, Mokia Tobi Milomo. We are just about an hour, 25 minutes. We're probably just about 45 minutes more so that we can wind down. So 2 hours is the cap. Let's go back to civil disobedience. Civil disobedience is the active professor, PROFESSED, or we'll probably say Papa Romeo, Oscar, Freddy, Echo, Sarah, Echo, Delta. Refusal of we, the Nigerian citizen, to refusal of Nigerian to obey certain laws. The moment that we start saying that, Ofi, we are not going to accept it anymore, is part of civil disobedience. Demands, orders, or commands of government or any other authority. By some definition, civil disobedience has to be non-violent to be called civil. Koiki, you know, answer my question. Which one? Sheikh Bela to also the platform. We're going to work on that, but I'm very busy at the moment, so I cannot give any guarantee this week. But we will work something out. I did answer Mudain Long. Any of you can watch the platform, and I say, yeah, we'll work on that. Mudain Long, let's say, guarantee. Get it, tea. Mr. Koiki, fún wa ní update lórí Yoruba Nation, please. All right. Let's give update. Somebody is asking for update. Number one, the reason why it seems like people are quiet, that nothing is happening, Yoruba Nation. Number one, we are not confronting, no, not that this one, it won't hear. Which question? Let me, I can't say the question. I'm not, remember, Koiki, you must come, no, now. Any Koiki, you must come on my platform again. My audience are asking. No, not that. This one. We're not doing it. You're not on the corner now. They can copy, I can post it again because I can't say any question again. Let me say this. Fine, now let's come back to, Koiki, in a way forward. Boy, I can sort of do money. The way forward. Part of the way forward is that we would engage the government coming. Reason from our TOJ leaders were the last protest was in January 9. And about January, March, February, March, April, May. That's 4 months ago. So it seems that activities
let me say this, there was meant to be a protest in April. Wọ́n láti pull it out again because each time tàbá fẹ́ jáde, Dagboru woman, ìyẹn Dúpẹ́ oní virulent, she's also doing things that is contradictory to intawanṣe. Gbogbo ẹni mo fi sọ, gbogbo play táwọn ṣe kórí bẹ́ẹ̀ Ìjìnlẹ̀, Black Lion àti Wálé Àlè, gbogbo tán game tán play yẹn wọ́n mọ̀ irọ́ ni gbogbo wọn pa. Èmi sọ fún yín pé tí crisis bá ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà 72 hours èmi máa wà on the ground, kò sẹ́ni tó lè hold mi níbí bá 72 hours ni mo promise yín. Àwọn náà wọ́n ti gba country. The question is, in reality, what ti disturb movement yìí nítorí pé ìtẹ̀fẹ́ gbọ́ tí ìyá yẹn sọ fún yín ó fún yín ní ìtẹ̀yìn fẹ́ gbọ́ ni. Kí ló dé fún yín? Ó náà ti declare country ní November. Ó declare country ní November, December, February, no, December, January, February, March, April, May. 6 months ni Dagboru woman, virulent scammer, ìyá onídọ̀tí tó ń ba ayé jẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí social media tó náà ti gba country fún yín 6 months. Kò dẹ̀ tí fún yín ní country kan tó ní diplomacy pẹ̀lú in 6 months. Ó náà fẹ́ gbé ìjọba délé jáde, which is the last statement tó sọ lórí program ẹ̀. The question now is, Awata slow down from the side of the emeritus. Not that they slowed the movement down because of Tinubu, no. Tí Tinubu bá ti lè gba power, àwa ti bẹ̀rẹ̀ activities wa padà. The reason why we stopped all the activities is nothing more than the fact that Dúpẹ́ Onítìrí was interfering in what we are planning to do. Because she has divided the movement. Sherry Tabani, what divide? What divide movement here? It has been split to 2 groups of people now. Those people that believe that Dúpẹ́ is she's not a leader, number one. She was never a leader. Awala promoted. Because any kankan mo ekolu ẹ anywhere. Gbogbo pé wọ́n mọ̀ òun níta, wọ́n mọ̀ òun ní kíní kan. Ẹni kó jáde sí ojú títì, kó gbé Yorùbá flag, kó dẹ̀ kọ́ àwọn èèyàn, kọ́kọ́ ṣe a little bit of work ní Lagos State, Logun State. So the movement is still ongoing. In talk the movement, if you don't know what is called movement, let me give you the full dictionary meaning of a movement. The expectation àwọn èèyàn ni pé ó jẹ́ ká ti kọjá stage yìí, but again, it is very, very easy to say that, but we are not dealing with Togo. We are not dealing with Benin Republic. We are dealing with Nigeria. Nínú ẹ̀ la ní Ọọ̀ni of Ifẹ̀ wà níbẹ̀, Aláké wà níbẹ̀, Awùjalẹ̀ wà níbẹ̀, àwọn ọba olótú wà níbẹ̀, gbogbo àwọn ọba tó wà ní other state as well, àwọn tí mo rántí ní ẹ má bínú. Nínú ẹ̀ la ní kàtìsọ́pá ní àwọn religious leader, ó di méjì. Nínú ẹ̀ la ní àwọn politician, ó di mẹ́ta. Àwọn olè tó fi pé ó lè dá ìrìn àjò yìí dúró nínú Nigeria, within our own geographical area. So the fight for the movement, they were able to feel it. Màdé ràn yín létí because ẹ mọ̀ pé máa ń tètè gbàgbé. Ṣé rántí pé gbogbo àwọn gọ́fìnà yẹn ṣe pàdé kan ní Lagos State? Mo mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn, but there was a pressure. They had to have what they call a press conference and debunk and say Nigeria ni a ṣe stand lé lórí, because mission gbogbo àwọn politicians ilẹ̀ Yorùbá pátá, even gan mo lè sọ pé Mákindé gan ó kàn play game ni pẹ̀lú àwọn PDP because kò dìbò f'Átíkù. Mákindé ò dìbò Olúbàdàn f'Ìbàdàn ẹ ṣe gan ni, àti gbogbo àwọn ọba yẹn bẹ́ẹ̀ pátápátá ìnà àti kékeré àti ńlá. Mákindé gan tí a lè sọ pé òun nìkan ni PDP state yàtọ̀ sí Adeleke tó ṣe wọlé nísìn. Gbogbo àwọn politician yẹn pátápátá abẹ́ Tinubu ló wà, gbogbo wọn pátápátá. Akérédolú gan tó ń dọ́gbọ́n tó ń ṣe pé òun dàbí macho man, abẹ́ Tinubu ló wà. So when we were pushing that push tanti lọ pé Yorùbá nation la fẹ́, àfẹ́ kankan, àfẹ́ election, àfẹ́ kíníkan, they knew that we were serious about it.
ìyẹn ló ṣe ń send oríṣiríṣi èèyàn ẹ lọ bẹ̀ wọ́n ẹ lọ jẹ́ kó slow down kíní kan because the agenda was àwọn olóṣèlú ò ní báàkì tá à ń ṣe but àwa la máa wá sọ fún wọn nísìnyí pé ok Tinubu ti débẹ̀ nísìnyí ìyẹn mo ṣe kà nǹkan mẹ́ta síta nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ká bá bẹ̀rẹ̀ láti May 30 ká púṣẹ̀ Tinubu máa fi ara ẹ̀ hàn ẹ mọ̀ pé chameleon ní animal tó sọ pé tó bá dúró báyìí ò ní mọ̀ bí ó máa di red ó máa di blue because whether Tinubu will allow the kind of activities because Tinubu máa wá UK dáadáa bí okay ṣé o mọ̀ pé ní last weekend I'm not sure whether it's the last weekend but the weekend before ṣé o mọ̀ pé àwọn Wales jáde kí ló ń jà fún wọn náà fẹ́ self determination àwọn fẹ́ Union Great Britain ní àwọn fẹ́ mọ́ ṣé o mọ̀ pé kò sí ọ̀kan tó yìnbọn lọ pa wọ́n kò sí ọ̀kan tó lọ attack wọn ọ̀dọ́pàá kan guide wọn lọ and the message continue nígbà tí wọ́n ṣe coronation ní UK ìyẹn ti King Charles ní Saturday yẹn gangan àwọn ará Scotland jáde wọ́n ní kò ń ṣọba àwọn fẹ́ break away wọ́n tún máa ṣe mí ní June ní next month eléyìí táwa ń ṣe bọ̀ nígbà tá à ń ṣe rally yẹn òun la fi ń sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé ẹ má jẹ́ ká tún lọ dìbò mọ́ but àwọn ọmọ Yorùbá sọ pé rọ́lá ń pa wọ́n ní ẹ lè sọ pé ká má dìbò nígbà tó jẹ́ pé Tinubu gangan ní the staunch man tó jẹ́ jagaban gbogbo ilẹ̀ Yorùbá nísìn which for them it is their only hope. The common man in Nigeria tó jẹ́ ọmọ Yorùbá I'm not talking even about other ethnic groups believe that Tinubu is their last hope to ma fix in Nigeria. Jẹ́rìpọ̀rọ̀ yẹn le gan. Now God spare our life. I don't even want to call 4 years. Gbogbo 8 years Tinubu will be 2031. Those individuals, whether like some of you have said, Tinubu will fix Nigeria, Tinubu will run Nigeria to be the best and all that. All these is rhetorics because akonfenusọ ni. Èmi mọ̀ tẹ́mi sọ pé Tinubu ò lè túnṣe akonfenusọ ni. But the reality will get done on us. Number one, Nigeria economy is not stable, just like any other country around the world. But problem in Nigeria ni pé a prepare fún irú ọjọ́ báyìí nítorí mà tí wọ́n rí owó crude oil tó pọ̀ rẹpẹtẹ they squander it wọ́n pín láàrin ara wọn wọ́n fi ṣe infrastructure wọ́n irú ẹ̀gbọ́n mi manu máa ń sọ lẹ́ẹ̀kan pé Tinubu máa túnlẹ̀ Yorùbá ṣe gbogbo yẹn yẹ kó ti ṣe yẹn some 20-30 years ago nígbà tí owó epo táàrin owó epo Babangida àtàbíọ́lá gbogbo wọn pe mọ́ra wọn lọ́wọ́ olúkálukú di big man olúkálukú ra mansion ẹlòmíì délé mọ̀mọ́dọ̀ aṣọ́ọ̀lẹ́ àní ilé Farochi lélẹ́yò ilé Sarochi lélẹ́yò àmọ́ bí tí gbogbo wọn ti rówó gbogbo àwọn alákìjà owó epo lọ́nà Ọ̀tẹ́dọ́lá owó epo lọ́nà gbogbo wọn pátápátá lọ́gbọ́n nǹkan tí CBN sọ mo kí bàbá wa Abíọ́dún Ọládélé ẹni Mr. Koiki mo kí yín ẹ kú ètò gbogbo ìgbà kò ní sú yín kò ní rẹ̀yìn àánú Ọlọ́run kò ní dágbére kúrò nínú ayé yín ẹ ṣé gan ni ẹ pé Yorùbá mi náà mo ti ń gbìyànjú díẹ̀díẹ̀ tó tá a bá kà náà tí bá tẹ̀ka ní kátàkátà at least ó sì dájú pé kíyàn má tẹ̀ka rárá so thank you so much mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àdúrà yẹn Sunday Igboho Òòṣà fún wa láìpẹ́ ọjọ́ àti bàbá wa Professor Banji Akíntóyè ẹ ṣé gan ni. Val Olakunleni, Tinubu is the hope of the Yoruba for now. Let's see what it will do for the. That's what I'm saying. Because those that we were talking to in Nigeria, it is just like a mirage, an unrealistic hope and unachievable. But our people are saying, no, Koiki, forget it. Tinubu is our last hope. But we will know that. Because the system in Nigeria run láti 1999 system yẹn náà lọ sí run nísìnyí nothing has literally changed. Oh yes, Fashola náà ti ṣe 71 road kọ́ ló náà àwọn ṣe oh yes, I mean we can see some of those things in reality, but in the long run Nigerians still want us to be running Nigeria so that if Tinubu finish he goes back to the north
Maybe after they not finished 8 years, they will then think about the Southeast, I don't know. Or maybe come back to the Southwest, I don't know. But in the reality, should we not leave Nigeria now, the pain I experienced in 8 years of Buhari, that pain will be much more. And there will still be disunity, distrust among every one of us. We can never go back to the way Nigeria was even as far back as 1999. Gbogbo èèyàn ti wá understand pé there's a problem in the country. Whether the self-determination, whether the El Zakizaki, whether it's the middle belt, there is too much nepotism going on in Nigeria that I hope Tinubu will not do the same thing Mukeme's go. I hope Tinubu will not do the same thing in terms of the nepotism, because we all shouted nepotism when Buhari was running the affairs. Buhari will make sure pé gbogbo àwọn tó jẹ́ circular, especially within the security. Ṣé rántí pé Buhari kò change àwọn security yẹn for a very, very long time until there was a lot of pressure. Ṣé Tinubu máa fẹ́ play a better card and say, let's just spread it? Like I said, all these is something that we would all start reviewing, in the next couple of days. But again, Koiki, keep the way forward. The way forward is, number one, apart from our online activities that we are doing, our activities on the ground. Sherry kò ń ṣe UK láti fẹ́ declare Yorùbá nation. Mo rántí pé àwọn kan pé bàbá Akíntóyè pé ó dà pé Koiki máa declare Yorùbá nation in UK. They are stupid. And that man called me and like, àwọn gbọ́n kankan báyìí, mo náà tó sọ bẹ́ẹ̀ orí wọn gbálẹ̀ ni. How can I be the one to declare Yorùbá nation? Number one, inú UK kan ni mo ti fẹ́ operate Yorùbá country. Ilẹ̀ wa gangan ni mo ti fẹ́ operate. I'm not talking from my own angle now. I would still prefer that the pressure could go in Yoruba land, and that's why I've said engagement, diplomacy, and civil disobedience. So that is the way forward. Yes, 4 months. I can even say from November last year, that when that woman declared a nonsense declaration and start talking nonsense and no fact, no fact, nothing to back it. In the reality of the world, time being in your country for you, and then you all just assume that is the process. I'm on uniform. I'm on for social uniform. Our colleague, I'm sure. Oh, that is come and call for 1 year. Oh, gbọ́dọ̀ kó bọ̀ fún wọn because tó bá jáde ìwọ tó bá gbé aṣọ uniform tó bá lọ wọ orílẹ̀ Nàìjíríà. I think we are in fair, so 2 hours no la ma ṣe jẹ́ zip up. Sori tí onítìrí bá ṣe eléyìí tẹ́ ṣe níbí báyìí tí mo wọṣọ yìí tó mọ̀ pé mi ò ní ìdìmọ̀ níbí báyìí torí pé it's just normal outfit àwọn ṣe lè fún normal outfit mi ni tí mo máa ń wọ̀ káàkiri. But onítìrí bá sọ fún ẹ pé òun máa fún ẹ ní aṣọ yìí lẹ́yìn tí wọ́n fi fún number one. The security, gbogbo security in Nigeria, number one, I've done a program on that before. Àti sójà o, àti ọlọ́pàá o, àti civil defense o, àti this o, they are 500,000, 500,000. That means pé wọ́n ọ̀pọ̀ tó wà. But ìtọ́ni ni pé wọ́n ní more weapon ju àwa lọ. Weapon yẹn làwọn ò ní rárá. Because government ló run. Government lówó lọ́wọ́ láti ra weapon. Omo spend ní last year fún military budget. Weapon táwọn ò ní yẹn and ní mass in terms of the people. Gbogbo rally tá ṣe yẹn, we've still not been able to get at least 200,000. Yàtọ̀ sí tí Ìgbòho òòṣà ìmọ́lẹ̀ tóun ṣe. Tó bá lọ àwọn gbogbo tí chief lọ. Because I can see the view. Money to Osun State, money capture toke. Mo kò lè sọ pé báyìí ni mo save ẹ̀ sí ni.
because mo rán yàn lọ ìgbà pé àwọn èèyàn wa tí wọ́n jẹ́ ká ṣe gbogbo kíní ẹ̀ bó yẹ ká ṣe ni gbogbo àtẹ́tọ́ ń bá mi jà nígbà yẹn I took somebody ní Nàìjíríà lẹ́ni yẹn wà kódà ẹni yẹn gan àjẹkẹ́ ní ìbọ̀dé mọ̀ mo gbé dìde láti state kan ahead ibi tó máa dúró sí ibi tó máa lò láti lè fún wa ní capture látòkè pẹ̀lú drone. We wanted to do the same thing in other states, but then there was a lot of, too much fight going on within the movement. So I want you to understand, because that is what we're going to tell the world. But ẹ wo crowd tá máa ń rí pé you don't see Igboho yẹn. If we have a proper footing, like okay, that is the kind of crowd that I am talking about. Kò ń ṣe crowd pé a fi ṣe rally, Mr. Koiki bẹ́ẹ̀ bá send owó sí wa, nílọ kìnnìkan gbogbo. No, we must all be determined. That is part of the civil disobedience. That will be part of the civil disobedience. Let me give an example. Gbogbo border tó wọlé Yorùbá láti Jẹ̀bà, tá bá kó 50,000 people síbẹ̀. Kódà bí sójà bá wá tí wọ́n disconnect gbogbo internet. Ṣé wọ́n máa pa gbogbo yẹn 50,000 yẹn ni? Nàìjíríà ti ń lọ díẹ̀díẹ̀ nìyẹn. But àwọn èèyàn sọ pé wọ́n máa pa wá, wọ́n máa yìnbọn fún wa, wọ́n máa ṣe kíníkan. It's because the numbers. Last rally that ní Ọjọ́ta, if we had 20,000 people, what compromise rally yẹn? Because àwọn kan fi tẹ̀lé Kọ́míṣọ́lá kò gbọdọ̀ kú, wọ́n náà obìnrin ni. Later la ṣe ń gbọ́ gbogbo kìíní yẹn, gbogbo àwọn ṣàìdá wọn bọ̀tá yẹn. They are part of those that destroy the rally. Wọ́n ṣe kan náà ta fi gbé jáde láti Àlẹ́mọ̀ṣọ́ tó ń pe Dúpẹ́ ní tirọ́, ó ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣó mọ̀ nípa rally tá à ń ṣe. Ṣé Dúpẹ́ ti di sójà di àbó ti di kíní ni? Ìyẹn Saheed yẹn tí gbogbo yàn tó ti pè. Ṣé rí ìjà wa ọmọ Yorùbá tí gbogbo wa mọ̀ pé ìjà ta fẹ́ jà kò ń ṣe ìjà gurugu. Yes, wọ́n ní di gurugu, oye nǹkan kan gurugu, but ìjà spiritual warfare làwọn èèyàn fẹ́ jà. Spiritual warfare làwọn èèyàn fẹ́ jà. Up to some weeks ago, àwọn kan ṣe dán àwọn ọ̀dàn wà àkọ́kọ́ jáde sórí social media ni. Èèyàn kan ó lè deal pẹ̀lú sójà 10, ó lè deal pẹ̀lú sójà 100. Àwọn ọmọ tí wọ́n sọ àwọn wò mí báyìí, wọ́n wà nílé tí sójà lọ bá wọn, gbogbo àwọn sójà nǹkan lẹ̀ kó start kó lọ kò ṣe more than 10. So Yorùbá ṣì nìkan, but the problem is we wanted to go to the push, àwọn kan tún fà wálẹ̀ because àwọn ọmọ ti wà compromise. We were compromised. Ṣèbí nísìnyí láti wà rẹ́lẹ̀ Koiki ní ẹ̀kan yìí máa bí mi pé ìpìlẹ̀ kó wo rédíò sí ìpìlẹ̀ kó. So people were not even serious with the movement. Wọ́n rò pé eré là ń ṣe. Mo sọ fún yín lẹ́yìn ìgbà tí Tinubu bá débẹ̀ tán, máa fún gbogbo wa ní 6 months. 6 months after May 29. After May 29. After May 29. Mo fún wa ní 6 months. Ẹni tó bá jẹ́ ọkùnrin lòun kájọ máa ronú sílé 6 months kájọ plan ẹ̀. Gbogbo tó bá lè ṣe kò wá ń ṣe pé àjọ máa lọ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Àjọ pàdé ní Tro, gbogbo wa aboard the plane, àmà lọlé, àlọ́ fọwọ́ kún Ìgbòho. Dánwò ló bí yọ̀kẹ́rẹ́, èmi fira mi sílẹ̀ as number 1. That will be sometime January 2024. Dánwò ló bí yọ̀kẹ́rẹ́, ká fi gbogbo ọ̀rọ̀ social media sílẹ̀. Ṣèbí Tinubu ti wà ń bẹ ọmọ Yorùbá ni. Kọ́ kó gbogbo akọ́ máa kó wa lọ sọ́dọ̀ DSS. Ká lọ fọwọ́ kún Ìgbòho nísàlẹ̀. Nídàríwó social media tá à ń ṣe 6 months ni mo fún gbogbo wa. Èmi fira mi sílẹ̀ as number 1. Dánwò ló bí yọ̀kẹ́rẹ́ ni mo sọ. Ìwọ náà ronú sí. 6 months January next year kí gbogbo àjọ pàdé láti kò ṣe pé Koiki máa lọ máa bẹ lọ́hún a máa ra ticket wàá sọ fún mi pé flight kan náà lájọ máa bá lọ
ó possible ara tíkẹ́ẹ̀tì yẹn gbogbo wa ó máa ra tẹ̀ ní ara tèmi kò sí ọ̀kan tó máa ra kankan fún anybody ó lè ra return but àjọ gbéra láti UK àgbéra láti America àgbéra ní Canada àgbéra ní kíní à lọ fọwọ́ kún àwọn tó wà ní Nàìjíríà nàbà serious America kọ́ ló máa gbà wá Canada kọ́ ló máa gbà wá Russia kọ́ ló máa gbà wá àwa ni ká lọ gbára wa sílẹ̀ ká lọ rescue àwọn tó wà nílé ẹ bá bínú ànílé gba kọ́ọ̀mù àsìkò tàbí gba kọ́ọ̀lù yẹn ti late mọ̀ nísìn because a máa parí program yẹn so ìyẹn mo sọ fún gbogbo wa pé dánwò ló bí ìyọkẹrẹ lẹ́ẹ̀kan sí èmi Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo wa bá agree àwọn ọkùnrin ni mo bá sọ̀rọ̀ mo bá àwọn obìnrin sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ọkùnrin tẹ wà níta 10 point finger pé Ìgbòho mọ̀ ṣe kò lè ṣe dáadáa ẹ yẹ kí gbogbo wa máa lọ sí ilé ká lọ fọwọ́ kún. I said the same thing last year. Nobody put their hands there. So if we are not then going to do that, if we can't do that, then what we can do is we will continue the three things: the push, the engagement with our people. Our people are waiting for us, just as we are waiting for them. We must continue to encourage them. But I know that the future that everybody is looking in that country, that future is winding down. Nigeria máa lànà bó pẹ́ bóyá. Èmi mo sọ bẹ́ẹ̀. Game tí ó ṣe máa tún máa dé àfihàn sílẹ̀ f'Elédùmarè. Our diplomacy will continue. There will be new ambassadors across the world representing Nigeria. Engage them. Tó bá ti ní event ẹ lọ síbẹ̀ ẹ jẹ́ kó mọ̀ pé àwa Yorùbá self-determination la fẹ́. Ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi wà mo lè gbá kọ́ mọ̀ mo ní láti wind down this now 2 hours and 2 pé I'm sorry. Mo kí ìyàwó Lọ́lá Gbọ́lá. So that is how far we can go tonight. Like I always say, the only way forward is Yoruba nation. The only way forward is Yoruba nation. We are not for Jagaban. Jagaban is just another distraction, just as Obasanjo was a distraction in 1999. But our Yoruba, Amante Dagbenko, future Tanwo, expectation on Igba Obasanjo débẹ̀ was very high. He did his best, but today, àtúntò padà sí square one. Ṣé rántí pé nígbà tó Obasanjo máa lọ, wọ́n ló gba ó bá wa san gbogbo gbèsè wa. Ó ní reservation, foreign reserve was very high. I'm talking about nígbà tí Obasanjo tó fẹ́ lọ. Tí Tinubu bá save owó fún àwọn north, bí èlò rẹ̀ rò pé Tinubu máa save sílẹ̀ kó tó lọ in foreign reserve, he will probably save about maximum maybe about 60 billion US dollars. Because right now the foreign reserve is about almost 30, or fluctuate between 34 and 35, kò wọ 40 billion. Ṣé o mọ̀ pé táwọn olórí burúkú náà ti bá dé, gbogbo owó tí Tinubu wá save wọ́n tún múná ní àtúpadà sí square one. Lóòótọ́ Tinubu bá ti ṣe títì àti ṣe ilẹ̀ Yorùbá àti dá and this and that, but in the long run, do you ìwọ tó ń gbọ́ mi, do you think that by 2031 when the power switch again, because the power is not going to be Yoruba land alone, it is, ìyẹn lọ́sẹ̀ sọ pé power transit ni ó máa ń ayé tàwa yìí. Ṣé o rántí pé UK tí mo ń gbé, ṣé o mọ̀ how powerful UK was? For 200 years ni UK fi ń control àgbáyé.
1, 2, 3, 4, 5 títí dé 200 years wọ́n rí control of it listen. I mean directly, indirectly wọ́n ṣì ń gbìyànjú, and UK ò dẹ̀ fẹ́ kí power kò switch, but Elédùmarè tó ní àwa ó ní geographical location yẹn power máa transit, ó máa change ọwọ́. Àwọn náà ti ló bá àwọn alágbára yẹn forever. Èmi ló kàn sọ fún wọn pé bẹ́ẹ̀ bá dán wò àdántán wọ́n gbé agbára fífún nísìn, but ẹ máa rántí pé ó sì kù 4 days kò sí nǹkan tí náà tó lè ṣe. Ṣínú mi máa dùn tẹ́ni tí bá ṣẹlẹ̀. I am waiting for crisis. I will be the most excited person. Kódà máa máa ṣàìsùn lórí program yìí. Gbogbo tó máa dá wàhálà lẹ̀ ní Nàìjíríà pẹ̀lú àwọn politicians ẹ̀ ni mo gbàdúrà lójoojúmọ́. Torí pé they are the most wicked element of people. They've destroyed every single one of you. They've taken us backwards. We've not progressed. Our life has been stuck. You might be likely to be not in that same situation. Tó bá mọ bí táwọn ọmọ Yorùbá wà ní Libya, bí ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí. For 2 years, ọmọ Yorùbá wà nínú prison. Ó filẹ̀ sílẹ̀, ó lọ Libya. Whether ètò ṣe yẹn ọkọ̀ bá ní, Hercules helicopter ló mọ̀ yẹn. Very, very powerful helicopters. Eventually, they have turned every Yoruba people to survivor of the fittest. So every one of us is now asking, and you answer for hope I will not think in that direction. Tinubu will fight a lot of fight within the Yorubas and also the non-Yorubas. He has got a lot of support as he's starting his government, but in the long run, it is not going to give the kind of dreams that the Yoruba people want. Thank you so much once again for the lecture. As I leave us in the hands of Eledumare, I pray that there will be the world that will listen to us as quickly as possible. We don't need to have to kill each other. I have told you, there was no proper arrangement to give us that our, let me take this off, our more Yoruba, Agborowa force in Nigeria. No, nobody signed for that. And since we did not sign for that, we have the right to exit as well. If you think Parliament, Moki, gbogbo ẹ̀yin tèmi káàkiri gbogbo àgbáyé a máa sọ pé odò àgbéwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ bó bá jẹ́ èmi náà ní ọ̀dàlẹ̀ bẹ̀ kó má gbé mi rárá. Ọlámi Kóìkí lèmi jẹ́ tí gbogbo ìmọ̀ sí Koiki Media. Mo kí ìyàwó Adébísí, thank you so much. Tomorrow is another day. Do we get tired? Mo ti sùn 2 hours kan. I do a lot of sleep. I'll be out again tomorrow, as long as there is nothing to come out and discuss. Let's have it at the back. Shalom ma ṣiṣẹ́ ìyanu. Oh yes. Ọ̀nà olúfígbà ṣe, I don't know. Ṣé mo ní believe? Oh yes. Ṣé mo ní gbàgbọ́? Oh yes. But ìgbàgbọ́ without action, I love kankan. Bàbá sọ wọn pé kó lọ gbàdúrà tó wà lọ ń sùn tó ṣe yà láò yà kásẹ̀ ìyá máa jẹ́ o. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn tiwa. We're checking out now, and I leave you again and I say good night. Mo kí àtọ́gbé mi lámọ̀, mo kí
our family for standing by. Aziz Mukedada, Mukia Agbemileke, Grandma Barapata, and the rest of the people over the world. I'll be out again tomorrow by God's grace. Ishewa, Lewa. Agbega, ìgbàgbọ́, ẹ̀gbọ́n mi rí pàtàkì rẹ̀. Bá ti bẹ̀rù lágbọ́nú, ká ṣiṣẹ́, bàjẹ́. Ìṣọ̀kan ní kẹjẹ́, tẹ̀síwájú, ọmọ Odùduwà ló sì ìmọ́lẹ̀ àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Onayola Masun. My brother, just raise him. I've seen your message. Thank you so much. I'm checking out now. Odaro, I hope you all enjoy the lecture. I'm so proud of you. Ola, Lagbara, Onayola Masun.